Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. On August 6, 1945, the Second World War has started in Japan after the Japanese attacked the U.S. Navy at Pearl Harbor. Many Americans have left their homes to defend the country and their families. To avoid things getting worse, the U.S. Air Force dropped an atomic bomb named Little Boy over Hiroshima, which killed 140,000 Japanese, including men, women, and children. After the first atomic bomb was dropped, there still remained more than 100,000 injured people who died soon after from the nuclear radiation. On August 9th, the same year, the second atomic bomb named Fat Man was dropped over Nagasaki, killing over 70,000 Japanese, and on the other side, 1 million Americans were saved. When the war was over, in 1945, people in America celebrated the victory and were happy that this war came to an end. Many American soldiers could not make it. They were killed in combat, and some of them barely made it home. The rest of them, only their names were painted on the wall and on the heart of their beloved one. Most of the remaining American soldiers back home were enduring nightmares caused by the wounds of the war. Not even a shrink could cure and take their pain away, but they did what they had to do to keep America and their families safe. Teacher's part. Question number 1. What was the cause of the Second World War in 1945? Number 2. What should we do to stop war in the world? Number 3. Could the United States avoid the war against Japan in 1945? Number 4. What should we do to protect the national defense of our country? Number 5. Why the drop of the atomic nuclear bomb on Hiroshima has affected our planet. Number 6. According to the story, what title would be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Le 6 août 1945, la Deuxième Guerre mondiale a commencé entre le Japon et les États-Unis, après que les Japonais ont attaqué le navire maritime à Pearl Harbor. Beaucoup d'Américains ont quitté leur maison pour défendre leur pays et leur famille. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, l'Air Force américain lance une bombe atomique appelée Little Boy sur Hiroshima qui tue 140 000 Japonais, hommes, femmes y compris des enfants. Après la lance du première bombe atomique, il restait encore plus de 100 000 blessés qui sont morts peu de temps après le rayonnement nucléaire. Le 9 août de la même année, la deuxième bombe atomique nommée Fat Man a été lancée sur Nagasaki, assassinant plus de 70 000 Japonais et de l'autre côté, 1 million d'Américains ont été sauvés.
À la fin de la guerre, en 1945, les Américains célébraient la victoire et se réjouissaient que la guerre a pris fin. Beaucoup de soldats américains ne survivaient pas. Ils ont été tués au combat et certains d'entre eux ont à peine réussi de rentrer chez eux, les autres seulement leurs noms ont été peints sur le mur et le cœur de leurs bien-aimés. La plupart de restes de soldats américains qui ont retourné chez eux souffraient des terribles cauchemars causés par les blessures de la guerre. Même pas un psychologue pouvait guérir ou soulager leur douleur, mais ils ont fait ce qu'ils devraient faire pour assurer la sécurité de l'Amérique et de leur famille. Partie du professeur. Question numéro 1. Quelle était la cause de la Seconde Guerre mondiale en 1945? Numéro 2. Si la guerre n'a pas commencé avec les Japonais, quel pays l'a déclenchée? Numéro 3. Que devrions-nous faire pour arrêter la guerre dans le monde? Numéro 4. Les États-Unis pourraient-ils éviter la guerre contre le Japon en 1945? Numéro 5. Que devrions-nous faire pour protéger la défense nationale de notre pays? Numéro 6. Pourquoi la chute de la bombe atomique sur Hiroshima affecte notre planète? Numéro 7. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. A massive devastation of 7 magnitude was caused by Tuesday's earthquake in Haiti. The presidential palace in Port-au-Prince and 1,000 schools and houses lay in ruins. For most of the countries, January 12, 2010, has been a good time of hope to face the economic crisis. But for the island, it's just been another nightmare. The earthquake has cost 100,000 deaths, and 1.5 million people have become homeless. After suffering a hurricane in 2008 that took 800 lives, the population never expected the worst was about to come. Can humanity be saved when Mother Nature is in a fury? Since February 7, 1986, we have never experienced such a loss. The earthquake has caused a 15% destruction of the abrupt production of the country, as well as the lack of jobs. To support, the UN has offered millions of dollars, which have been given by different organizations to help the population. Pablo Ruiz Yebra, the Specialist Prevention and Recovery Disaster, has declared the period of reconstruction of such damaging destruction may take 3 or 5 years. After the tragedy, experts estimated a rise of 3% for the economic system, which will start to attract the tourist sector again in spite of the world economic crisis. Teacher's part. Question number 1. What is the difference between seismology and an earthquake? Question number 2. How many people who have been victimized by the earthquake? Question number 3. What would you recommend to prevent people getting hurt before having a natural disaster in your country? Question number 4. What does the UN do to keep the people calm and avoid killing for survival and food?
Question number 5. What should the government do to get the economy back on track again? Question number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Le tremblement de terre de mardi en Haïti a causé une dévastation massive de cette magnitude. Le palais présidentiel de Port-au-Prince et un millier d'écoles et de maisons étaient en ruine. Pour la plupart des pays, le 12 janvier 2010 a été une période d'espoir pour faire face à la crise économique, mais pour l'île, ce n'était qu'un cauchemar. Le tremblement a causé environ 100 000 morts et 1,5 million de personnes étaient sans abri. Après avoir subi un ouragan en 2008 qui a coûté la vie à 800 personnes. La population ne s'attendait pas au pire. Peut l'humanité être à l'abri quand la nature est en furie? Depuis le 7 février 1986, nous n'avons jamais connu une telle perte. Le tremblement de terre a causé une destruction de 15% de la production abrupte du pays, ainsi que le manque d'emploi. Pour soutenir, l'ONU a offert des millions de dollars qui ont été donnés par différentes organisations pour aider la population. La période de reconstruction de telles destructions peut durer de 3 à 5 ans, a déclaré Pablo Ruiz-Yebra, un spécialiste en prévention de reprise de sinistres, PNUD. Après cette tragédie, les experts ont estimé une hausse de 3% du système économique, qui devrait à nouveau attirer le secteur du tourisme, malgré la crise économique mondiale. Partie du professeur. Question numéro 1. Quelle est la différence entre la sismologie et un tremblement de terre? Question numéro 2. Combien de personnes ont été victimes du tremblement de terre? Numéro 3. Que recommanderiez-vous pour éviter que les gens se blessent avant d'avoir une catastrophe dans votre pays? Numéro 4. Que faisait l'ONU pour garder la population calme et éviter qu'elle se tue entre eux pour la survivance de nourriture? Numéro 5. Que devrait faire le gouvernement pour récupérer l'économie? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what he, she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. During the past years, 2008 and 2009, the U.S. government has suffered a terrible economic crisis. They believe that illegal Latinos could be a threat to the United States society. From 2009 to 2014, 1 million Mexicans and their families, including U.S.-born children, left the U.S. to Mexico. According to the data from the Mexican Survey of the Demographic Dynamics. On the other hand, U.S. Census data for the same period has shown that 870,000 Mexican nationals left Mexico to enter the U.S. Most of the families deported to Mexico cannot adapt to the country's system due to the period of time they have been away from home.
99% of kids born or raised in the United States do not speak the language where their parents were born, and to adapt to the Mexican educational system across the country will be very difficult. Prior to 2000 till 2007, Mexicans have never been told to request a visa to enter Canada. On July 13, 2009, visa restrictions were introduced for Mexican citizens to travel to Canada. As the result of the Keystone Oil Pipeline disagreement on April 22, 2015, the Canadian government has announced in its annual budget that visa will no longer exist for Mexican nationals, and that the new rule will be applied in 2016. Mexico is one of the largest oil producers in Central America that is rich in natural resources such as oil, copper, silver, and agricultural crops that can never make it very prosperous and to become like any other prominent countries. Until today, its population is wondering why it's still considered a sub-developing country. Teacher's part. Question number 1. What did cause the economic crisis in the United States in 2008 and 2009? Question number 2. What should Mexicans do to help Mexico to become a prominent country? Number 3. What difference would that make for its people if Mexico has had the same level of life like Canada and the United States? Number 4. What was the disagreement between the United States and Canada? Number 5. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Au cours des dernières années, 2008 et 2009, le gouvernement américain a connu une terrible crise économique. Il croyait que les latinos illégaux pourraient constituer une menace pour la société américaine. De l'année 2009 à 2014, 1 million de Mexicains et leurs familles, y compris des enfants nés aux États-Unis, ont quitté les États-Unis pour aller au Mexique. Selon les données de la recherche dynamique démographique (UNADID) mexicaine. D'autre part, les données des États-Unis d'Amérique pour la même période montrent que 870 000 Mexicains ont quitté le Mexique pour entrer aux États-Unis. La plupart des familles expulsées au Mexique ne peuvent pas s'adapter au système du pays à cause du période d'absence qu'ils ont été éloignés de leur maison. 99% des enfants nés ou élevés aux États-Unis ne parlent pas la langue du pays dans laquelle leurs parents ont été nés et ce sera très difficile de s'adapter au système d'éducation mexicain. Avant l'année 2000 jusqu'au 2007, on n'avait jamais demandé aux Mexicains de demander un visa pour entrer au Canada. Le 13 juillet 2009. Des restrictions de visa ont été introduites pour les citoyens mexicains qui souhaitent entrer au Canada. Suite du désaccord de la pipe de pétrole de Keystone, le 22 avril 2015. Le gouvernement canadien a annoncé dans son budget annuel que les visas n'existeraient plus pour les citoyens mexicains et que la nouvelle règle serait appliquée en 2016. Le Mexique est l'un des plus grands producteurs de pétrole de l'Amérique centrale, riche en ressources naturelles telles que le pétrole, le cuivre, d'argent et les ressources agricoles.
qui peut le rendre très prospère et devenir comme tout autre pays important. Jusqu'aujourd'hui, sa population se demande pourquoi il est encore considéré comme un pays en voie de développement. Partie du professeur. Question numéro 1. Qu'est-ce qui a causé la crise économique aux États-Unis dans les années 2008 et 2009? Numéro 2. Que devraient faire les Mexicains pour aider le Mexique de devenir un pays opulent? Numéro 3. Quelle différence cela ferait-il pour sa population si le Mexique avait eu le même niveau de vie de Canada et les États-Unis? Numéro 4. Quel était le désaccord entre les États-Unis et le Canada? Numéro 5. Quelle solution faut-il prendre dans les écoles publiques pour aider les enfants mexicains qui vivaient aux États-Unis à s'adapter au système éducatif du Mexique? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. For thousands of years, astronauts have been searching for another similar Earth planet in the universe. Are there other planets similar to ours? In 1995, Swiss investigators found an extrasolar planet, and later, another group found a second one located in the Virgo constellation. However, all of those are in extreme condition to live. Some of them have a low temperature, and others a high temperature. Still, none has our planet's weather condition. Among them, we noticed Jupiter, Venus, and some other pulsar planets formed from the supernova explosion that could destroy our planet. In that case, visiting those planets is not recommended because of the radiation they emit. Our planet is only a dot in an expanding universe. There are many powerful things that can cause a disaster to humanity. The meteorites and the supernova explosion are one of them. If scientists would find a similar planet like ours, would there be survivors? How would we communicate with them? Millions of planets are surrounding us, and to get to them will take us 1,000,000 years. But scientists invented a new way of communication. The BLA radio satellite emits into the universe a signal that will give us a chance to be contacted by some other creatures. Finally, in 2010, NASA has confirmed the existence of 5 other planets bigger than ours, called Kepler, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, with a temperature of 1.200 degrees Celsius till 1.65 degrees Celsius, and they don't have the same atmosphere as our planet, but scientists are still hoping to find another planet to make a living on it. Teacher's part. Number 1. What is a supernova? What is a meteorite? Number 2. If a supernova explodes near our planet, what would happen? Number 3. Why is our planet exposed to so many dangers? Number 4. What does the author mean when he refers to a low and high temperature? Number 5. What is the difference between a star, a satellite, and a planet? Number 6.
According to the story, what title would be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Depuis des milliers d'années, les astronautes recherchaient une autre planète terrestre similaire dans l'univers. Existe-t-il d'autres planètes similaires à la nôtre? En 1995, les enquêteurs de Suisse ont découvert une planète extrasolaire et plus tard, des guillemets simples inversés autres groupes ont découvert une seconde située dans la constellation de Virgo. Cependant, tous présentent des conditions extrêmes pour vivre, certains ont une température basse et d'autres une température élevée. Aucun d'eux a les conditions météorologiques de notre planète. Parmi eux, nous avons remarqué Jupiter, Vénus et quelques autres planètes pulsars formés à la suite de l'explosion d'un supernova qui pourrait détruire notre planète. Dans ce cas, visiter ces planètes ne serait pas recommandé à cause des radiations qu'elles émettaient. Notre planète n'est qu'un point dans l'univers. Il y a beaucoup de choses puissantes qui peuvent causer un désastre à l'humanité. Les météorites et l'explosion de supernovas en font partie. Si les scientifiques trouveraient une planète similaire à la nôtre, y aurait-il des survivants? Comment pourrions-nous communiquer avec eux? Des millions de planètes nous entourent et pour les atteindre cela nous prendra 1 million d'années, mais les scientifiques ont inventé un nouveau moyen de communication. Le satellite de radio BL émet dans l'univers un signal qui nous permettra de contacter d'autres créatures. Enfin, en 2010, la NASA a confirmé l'existence de 5 autres planètes plus grandes que la nôtre, nommées Kepler 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, avec une température de 1,200 degrés Celsius à 1,65 degrés Celsius. Aucune d'eux ont la ressemblance de notre planète, mais les scientifiques espèrent toujours trouver une autre planète pour vivre. Partie du professeur. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'une supernova? Qu'est-ce qu'une météorite? Numéro 2. Si une supernova explose près de notre planète, que passerait-il? Numéro 3. Pourquoi notre planète est-elle exposée à tant de dangers? Numéro 4. Que veut dire l'auteur lorsqu'il fait référence à une température basse et haute? Quelle est la différence entre une étoile, un satellite et une planète? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. The past years has been difficult for everyone. The world has endured a global economic crisis, and now this year, 2009, a global flu epidemic has invaded most of the countries. Between them, we count the United States, Mexico, and the European continent. Where did the flu epidemic come from? The International Health Care Organization, OMS, has proved the original source of that kind of epidemic came from the birds migrated
in Mongolia and Siberia, which has been transmitted to the pets residing in all parts of the world. This biological bomb is similar to the epidemic called Spanish influenza, which showed up in 1918, and the epidemic named the Nile Occidental, which appeared in Manhattan in New York in 1999. At that time, research showed that it was coming from the mosquitoes. This period of time, government did not have a control mosquito program. Because of that, 62 people have been sick and 7 died. Among them, we recall Mr. Haro Marsh. The virus expanded in 30 states. Louisiana was the most affected. 80 people got the Nile virus, and finally the same epidemic got started in California in 2002. Now, schools, airports, and other road transportation has been controlled to forbid the virus to be expanded. All the people that have traveled to the United States and Mexico have been put under control until the medical care makes sure they don't have the flu symptom. Wallace's family from Auckland, New Zealand, and others have been put in quarantine to avoid the extension of the virus in the rest of the country. Consider the information given by the responsible health care in Mexico. 152 people nearly died because of the typical pneumonia, and 20 have been victimized by the virus A, H1N1, in Tlalpan, Magdalena, and other cities. Did he really tell the truth about the amount of victims? The community health care has been informing the people the damage the virus can cause and the maximum cautions they must take to prevent this serious problem. All work together to find a vaccine cure to make everyone feel secure. Teacher's part. Question number 1. According to the text, which values are we talking about? Number 2. After all the previous epidemics in 1918, 1999, and 2002, why the International Health Care Organization could not prevent the death of 7 people and other victims from the virus? Number 3. Where did the virus get started? Was it a threat to national security? Number 4. Closing the main economic source, for instance, airports, schools, and others, was it good decision-making by the Mexican government? Number 5. Does Mexico have efficient medical resources to combat any virus? If not, what should they do to improve their medical resource conditions to protect the nation? Number 6. How can an epidemic collapse the global economic system of a country? Number 7. What was the virus named that appeared in 1999? Number 8. If you were the Mexican president, what values would you promote related to virus prevention? Number 9. Even if they found a cure for the virus, what should we do to protect our family from it? Number 10. What can we do to prevent the loss of lives caused by epidemics? Number 11. Who was the first to invent a vaccine cure for tuberculosis epidemic? Number 12. In Africa, more than 1 million children are dying due to a lack of medicine. What do you suggest to stop that continuing to happen? Number 13. Sometimes people are not well attended in public hospitals and forced to go to private ones. What is your point of view? Number 14. What difference would it make having surgery in a public hospital in a developing country or a subdeveloping country? Number 15. According to the story,
What title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. L'année dernière a été difficile pour tout le monde. Le monde a subi une crise économique mondiale et cette année 2009, une épidémie de grippe a envahi la plupart des pays. Entre eux, nous comptons les États-Unis, le Mexique et le continent européen. D'où vient l'épidémie de grippe? L'Organisation internationale des soins de santé, OMS, a prouvé que la source originale de ce type d'épidémie provenait des oiseaux migrés en Mongolie et en Sibérie, qui avaient été transmises aux animaux domestiques résidant dans le monde entier. Cette bombe biologique ressemble à l'épidémie d'influence espagnole qui s'est manifestée en 1918 et l'épidémie nilo-occidentale apparue à Manhattan à New York en 1999. À ce moment-là, des recherches ont montré qu'elle provenait des moustiques. Cette période-là, le gouvernement n'avait pas de programme de contrôle de moustiques. À cause de cela, 62 personnes ont été malades et 7 ont été décédées. Entre nous nous rappelons Monsieur Aromarche. Le virus s'était répandu dans 30 États, Louisiane était la plus affectée. 80 personnes ont eu le virus du Nil et la même épidémie a finalement commencé à Californie en 2002. À présent, les écoles, les aéroports et d'autres moyens de transport routier ont été contrôlés pour interdire l'extension du virus. Toutes les personnes qui ont voyagé aux États-Unis et au Mexique ont été mises sous contrôle jusqu'à ce que les soins médicaux garantissaient qu'elles ne souffraient pas du symptôme de grippe. La famille Wallace d'Auckland, Nouvelle-Zélande et d'autres ont été mises en quarantaine afin d'éviter l'extension du virus dans le reste du pays. Considérez les informations fournies par le responsable des soins de santé au Mexique. 152 personnes ont failli de mourir à cause d'une pneumonie typique et 20 ont été victimes du virus H1N1 à Tlalpan, Magdalena et dans d'autres villes. A-t-il vraiment dit la vérité sur le nombre de victimes? Les services de santé communautaire ont informé la population des dommages que le virus peut causer et de maximum précautions à prendre pour prévenir ce grave problème. Tous travaillent ensemble pour trouver un traitement de vaccin qui pourrait secourir tout le monde. Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Human inventions have been the success key in the growth of our civilization. It started 200,000 years ago with human evolution named by scientists Homo sapiens, which means wise man. The species as a human being that we belong to today. How did they survive? According to some research, we discovered that they created tools to hunt animals and wore the animal skins to protect them from the variation of the climate seasons and other challenges of an unstable environment.
Today, the world has turned a new leaf from a primitive epic to a modern one. Thomas Alva Edison, 1847 to 1931, his first great invention was a phonograph, in that he displayed a way to record and play back sound. Benjamin Franklin, 1706 to 1797, invented an iron furnace named Franklin stove that allowed people to heat their homes while using less wood. Not to forget the others, such as Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, James Watt, Albert Einstein, and recently William Henry Gates III, known as Bill Gates, who invented Microsoft, started on April 4, 1975. The idea of creating Microsoft was to replace the typing machine for a new era of technology. As any history of humanity, inventions have always been created not only to improve our quality of life, but to make our lives easier. An invention is something that is new and useful, created for the human being. However, most of the idea of an invention was inspired by our Mother Nature. For instance, the airplane has been invented to facilitate a faster transportation. Its design was based on the bird spreading its wings to fly across from one distance to another. Not all inventions have benefited our society. Some of them have made a dramatic change in it. But no matter where the idea of an invention came from, we must appreciate those inventors who tried to help the world become a better place to live. Teacher's part. Question number 1. Who would you consider the pioneer of inventions? Number 2. Why should we have a festive day in memory of all inventors? Number 3. How does the invention of technology transform our planet? Number 4. If you had to come up with an invention, what would that be? Number 5. Why not all inventions have benefited our society? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Les inventions humaines ont été la clé du succès dans la croissance de notre civilisation. Il a commencé il y a 200 000 ans avec l'évolution humaine nommée par le scientifique Homo sapiens, qui signifie homme sage, l'espèce en tant qu'être humain auquel nous appartenons tous aujourd'hui. Comment ont-ils survécu? Selon certaines recherches, ils ont découvert qu'ils avaient créé des outils pour chasser les animaux et qu'ils portaient les peaux d'animaux pour les protéger des variations de saisons climatiques et d'autres défis posés par un environnement instable. Aujourd'hui, le monde est passé d'une époque primitive à une époque moderne. Thomas Alva Edison, 1847 à 1931, sa première grande invention était un phonographe, où il montrait un moyen d'enregistrer et de reproduire des sons.
Benjamin Franklin, 1706 à 1797, a inventé un fourneau en fer appelé Franklin Stove qui permettait aux gens de chauffer leur maison en utilisant moins de bois, sans oublier les autres, tels que Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, James Watt et Albert Einstein. Et récemment William Henry Gates III, connu sous le nom de Bill Gates, qui a inventé le Microsoft. Au début de 4 avril 1975, l'idée de créer Microsoft était de remplacer la machine à écrire pour une nouvelle ère de technologie. Comme toute histoire de l'humanité, les inventions ont toujours été créées non seulement pour améliorer notre qualité de vie, mais pour nous faciliter la vie. Une invention est une chose nouvelle et utile créée pour l'être humain. Cependant, l'idée d'une invention a été inspirée en grande partie par notre mère nature. Par exemple, l'avion a été inventé pour faciliter un transport plus rapide. Sa conception était basée sur l'oiseau déployant son aile pour voler d'une distance à l'autre. Toutes les inventions ne sont pas à l'avantage de notre société. Certaines d'entre eux ont un effet drastique, mais peu importe où l'idée de l'invention vient, il faut remercier les inventeurs qui ont essayé d'aider le monde à devenir un meilleur endroit de vivre. Partie du professeur. Question numéro 1. Qui considéreriez-vous le pionnier des inventions? Numéro 2. Pourquoi devrions-nous avoir un jour de fête aux mémoires de tous les inventeurs? Numéro 3. Comment l'invention de la technologie transforme notre planète? Numéro 4. Si vous deviez inventer une chose, que serait-il? Numéro 5. Pourquoi toutes les inventions ne sont pas à l'avantage de notre société? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Even after 200 years, volcano eruptions remain a threat to humanity. Western Europe, North America, and South America have been notified. A seismic activity in 2009 severely increased and shook the Eyjafjallajökull volcano in 2010 and erupted in Iceland and caused enormous disruption in the air across Western and Northern Europe for 6 following days in April 2010. To avoid major problems, 20 countries closed their airspace to commercial flights. As a result of that, thousands of travelers were affected. Finally, the government in Europe made official this problem in October 2010, when they noticed the snow on the glacier did not melt. In America, there are 10 imminent danger volcanoes listed by the U.S. Geological Survey that can erupt at any time. The Crater Lake in Oregon is one of them. Since Mount St. Helens erupted 30 years ago, the future is not predictable anymore. South America has more than 200 volcanoes. The most active are located in Peru, Argentina, Colombia, and Ecuador. Lately in Chile, on May 2, 2008, Chaitén volcano has made its eruption right after the earthquake on April 30, 2008. A rescue plan immediately was led by Sir Nanjeo Men to evacuate the area as soon as possible. Thanks to the heavy rain after the eruption, the population was out of danger.
Based on research, it is not frequent to see a volcano eruption. In fact, there are many factors that must come together in order to provoke a volcano explosion. One of the elements is the earthquake, which does not occur very often because the Earth is made up of a series of large tectonic plates, and those plates are not moved with frequency to stimulate a volcano disaster. Since the Earth exists, volcanoes have been and still remain a potential danger for our planet. However, each government is doing the best they can to stay alerted in the event one of those volcanoes will erupt. Teacher's part. Question number 1. What should we do in the event a volcano erupts near our city? Number 2. How serious is the threat of volcanoes in the world? Number 3. How often does a volcano erupt? Should we be worried about it? Number 4. What factors must be put together in order to activate a volcano? Number 5. What happened in Western and Northern Europe in 2010? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Même après 200 ans, les éruptions volcaniques demeurent une menace pour l'humanité. L'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ont été notifiées. Une activité sismique en 2009 a sérieusement augmenté et secoué le volcan Eyjafjallajökull en 2010. Elle a éclaté en Islande et a provoqué des perturbations énormes dans l'air dans l'Europe de l'Ouest et du Nord pendant 6 jours en avril 2010. Pour éviter tout problème majeur, 20 pays ont fermé leur espace aérien aux vols commerciaux. Suite de cela, des milliers de voyageurs ont été affectés. Enfin, le gouvernement européen a officialisé ce problème en octobre 2010. Quand il remarquait que la neige sur le glacier n'avait pas fondu. En Amérique, le sondage Geological américain, USGS, énumère 10 volcans dangereux qui pourraient exploser à tout moment. Le lac Craqué, en Oregon, en fait partie. Depuis que le mont Saint-Hélène s'est entré en éruption il y a 30 ans, l'avenir n'est plus prévisible. L'Amérique du Sud compte plus de 200 volcans. Les plus actifs sont situés au Pérou, en Argentine, en Colombie et en Équateur. Dernièrement en Chili le 2 mai 2008. Le volcan Chaitén a provoqué son éruption juste après les tremblements de terre du 30 avril 2008. SERNAGEOMIN a immédiatement planifié un plan de sauvetage pour évacuer la région le plus tôt possible. Grâce aux fortes pluies après l'éruption, la population était hors de danger. Base de recherche. Il n'est pas fréquent de voir une éruption de volcan. En fait, de nombreux facteurs doivent être réunis pour provoquer une éruption. L'un des éléments est le tremblement de terre qui ne se produit pas très souvent car la Terre est constituée d'une série de grandes plaques tectoniques et ces plaques ne sont pas déplacées avec une fréquence suffisante pour provoquer un désastre volcanique. Depuis que la Terre existe, les volcans ont été et restent un danger potentiel pour notre planète. Cependant, chaque gouvernement fait de son mieux pour rester vigilant en cas d'éclatement de l'un de ces volcans. Partie du professeur. Question numéro 1. Que devrions-nous faire en cas d'une éruption de volcan près de notre ville?
Numéro 2. Quelle est la gravité de menace des volcans dans le monde? Numéro 3. À quelle fréquence un volcan entre-t-il en éruption? Devrions-nous nous en inquiéter? Numéro 4. Quels sont les facteurs qui doivent être réunis pour activer un volcan? Numéro 5. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest et du Nord en 2010? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Companies in the U.S. are spending millions of dollars to be covered by insurance associations. That is required by law all across the country to get your company license and an insurance. However, some people rather have an online business. Others have become book writers to make a living and avoid certain requirements by acquiring a company. Recently, stress has become a very serious problem in company expenses. According to the Injury and Illness Prevention Program, every year, more than 4.1 million workers suffer a serious job injury or illness, and the total costs are needed to be paid by employers for the workers, and it has been estimated over $1 billion per week spent for direct workers' compensation. So there are many challenges companies are facing beside of trying to be productive. Today, things have changed. On July 30th, 1953, Congress set up Small Business Administration to aid, counsel, and assist companies. More than ever, business owners have become smarter running their businesses. Most of them rather hire an independent employee or people for a part-time job instead of a full-time job. Whatever business owners are doing to protect their companies, the goal will always be to keep America prospering by promoting a nation of winners, for the winners, and by the winners. Teacher's part. Question number 1. According to the story, how serious is the problem of stress in companies? Number 2. How important is job creation for the U.S. economy? Number 3. How important is for a business owner to cut off expenses? Number 4. Running a business has never been easy. If you had to choose to be a business owner or an employee, which would you pick? Number 5. Why is it wise to plan for your future by making a retirement plan at an early age? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite,
Passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Les entreprises américaines dépensent des millions de dollars pour être couvertes par des associations d'assurance. La loi exige partout dans le pays que vous obteniez votre licence et une assurance. Cependant, certaines personnes préfèrent avoir une activité en ligne, d'autres sont devenus des écrivains pour gagner leur vie et éviter certaines exigences en acquérant une entreprise. Récemment, le stress est devenu un problème très grave dans les dépenses des entreprises. Selon le programme de prévention des blessures et de maladies, chaque année, plus de 4,1 millions de travailleurs souffrent un accident ou une maladie grave au travail, alors les employeurs doivent en assumer le coût total pour l'indemnisation directe du travailleur. Alors il y a de nombreux défis auxquels les entreprises sont confrontées à côté d'essayer d'être productives. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le 30 juillet 1953, le Congrès a mis en place une administration de petites entreprises pour aider, conseiller et assister. Plus que jamais, les propriétaires d'entreprises sont devenus plus intelligents dans la gestion de leurs affaires. La plupart d'entre eux embauchent plutôt un employé indépendant ou des personnes pour un travail à temps partiel au lieu de temps complet. Quelle que soit la décision les propriétaires d'entreprises ont pris pour se protéger, l'objectif sera toujours de maintenir la prospérité de l'Amérique en promouvant une nation faite pour les gagnants, et rien de plus. Partie du professeur. Question numéro 1. Selon l'histoire, quelle est la gravité du problème du stress dans les entreprises? Numéro 2. Quelle est l'importance de la création d'emplois pour l'économie américaine? Numéro 3. Pourquoi est-il important pour un propriétaire d'entreprise de réduire ses dépenses? Numéro 4. Gérer une entreprise n'a jamais été facile. Si vous deviez choisir d'être propriétaire d'une entreprise ou devenir un employé, lequel choisiriez-vous? Numéro 5. Pourquoi est-il sage de planifier votre avenir en établissant un plan de retraite à un âge précoce? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. America is the most amazing country in the whole world. John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Henry Ford, J.P. Morgan built America from the darkness to a modern nation that could be distinguished from other countries. Those entrepreneurs were the giants of the industry. John D. Rockefeller constructed the railroad, and Thomas Edison invented electricity. What would America be without innovators and business creators? America is well known as a country full of opportunities. Talented athletes, singers, filmmakers, writers, innovators, etc., are earning billions when nowhere in the world has the same opportunity to do so. People do believe in the American dreams for the reason, if they work hard and believe in themselves, they can achieve anything. The U.S. government is involved in his population and their activities. Many programs have been planted for the people to help them have a better life. However,
Not everybody understands the government's efforts to keep active the country. The society is a system created by government based on moral values to make people live better, and in order to live in it, every single individual need to be productive by taking and giving something in return to keep it running. That is why today schools and jobs have been created. Years ago, living a primitive life was not offering the life we all have today. They were almost nothing people wished to own. Lately, the country was crossing a rough time because of the opposition forces against the principles that have been regulated, and the government is forced to keep it in the right direction, which is worthy because losing those principles would be wasting all the good values that have been built to keep this great country. Teacher's part. Question number 1. Why is America considered the most amazing country to live in? Question number 2. What is the U.S. government doing to keep America great? Number 3. As a citizen living in the country, what is your obligation? Number 4. Why doesn't everybody want to play by the rules set up by the government? Number 5. Why should the government give opportunity to those making an effort to run a business in America? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. L'Amérique est le pays le plus incroyable du monde entier. John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Henry Ford et J.P. Morgan ont construit l'Amérique du ténèbre à une nation moderne qui se distingue des autres pays. Ces entrepreneurs étaient les géants de l'industrie. John D. Rockefeller a construit le chemin de fer et Thomas Edison a inventé l'électricité. Que serait l'Amérique sans les innovateurs et les créateurs d'entreprises? L'Amérique est bien connue comme un pays plein d'opportunités. Athlètes, chanteurs, cinéastes, écrivains, innovateurs, talentueux, etc. gagnent de milliards de dollars alors que nulle part dans le monde n'ont pas la même chance de le faire. Les gens croient aux rêves américains. En pensant s'ils travaillent dur et croient en eux-mêmes, ils peuvent tout réaliser. Le gouvernement américain est impliqué dans les activités de sa population. De nombreux programmes ont été mis en place pour les personnes, afin de les aider à améliorer leur vie. Cependant, tout le monde ne comprend pas les efforts du gouvernement pour garder actif le pays. La société est un système créé par le gouvernement et fondé sur des valeurs morales pour améliorer la vie du peuple. Pour vivre, chaque individu doit être productif en prenant et en donnant quelque chose en retour pour qu'elle continue de fonctionner. C'est pourquoi aujourd'hui les écoles et les emplois ont été créés. Il y a des années, vivre une vie primitive n'offrait pas la vie que nous avons tous aujourd'hui, il n'y avait rien à ambitionner et avoir comme possession. Dernièrement, le pays traversait une période difficile face aux forces d'opposition contre les principes réglementés et le gouvernement est obligé de le maintenir dans la bonne direction. Ce qui vaut la peine parce que de ne pas le faire il perdrait tous les bons principes qui ont été construits pour garder ce grand pays.
Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi l'Amérique est-elle considérée comme le pays le plus incroyable de vivre? Numéro 2. Qu'est-ce que le gouvernement américain a fait pour garder l'Amérique grande? Numéro 3. En tant que citoyen vivant dans le pays, quelle est votre obligation? Numéro 4. Pourquoi tout le monde ne veut pas respecter les règles établies par le gouvernement? Numéro 5. Pourquoi le gouvernement devrait-il donner la possibilité à ceux qui font un effort d'établir une entreprise en Amérique? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Emotional distress has been considered as a disorder brain stem. Sometimes people who have been through it barely notice it. Young people, besides adults and kids, are not excluded from getting this emotional disorder. What is emotional distress, and how would we know we suffer from it? According to Substance Abuse and Mental Health Services Administration, an emotional distress is an anxiety suffered in response to a sudden, severe, and saddening incidents of mass violence, including shooting, bombing, not to mention an everyday crime in a neighborhood where violence is part of the daily life activity. Those incidents may affect our collective sense. People who suffered from an emotional distress might feel nothing matters to them anymore. Sometimes they might feel helpless or hopeless, feeling guilty for no specific reason. Drinking, smoking, or using drugs in excess is the bottom edge of it, said researchers. For instance, 9/11 has impacted negatively many people's senses after the Twin Towers collapsed in New York City. The towers' destruction took about 3,000 innocent lives and another 10,000 injured. Until today, this horrible act could not be forgotten. Based on experts, symptoms may manifest in everyone's life differently, and that can take days, weeks, months, or even years after the incident occurred. Doctors estimate that children are more affected than grown-up people, and that event may cause them a serious psychological problem. To protect our children, we are all required to work together with the government to prevent those awful scenes to take place in our neighborhood or in our community. Teacher's part. Question number 1. Why did 9/11 have a terrible impact on many families? Question number 2. What should we do if we have been in a terrible disaster like this? Number 3. If our children are the most exposed, what should we do to protect them? Number 4. How can we prepare ourselves and our families for such chaos like 9/11? Number 5. If a disaster happens and you have 5 minutes to leave, what would you take with you? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire.
Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. La détresse émotionnelle a été considérée comme un trouble du tronc cérébral. Parfois, les personnes qui l'ont traversé l'ont à peine remarqué. Les jeunes tels que les adultes et les enfants ne sont pas exclus de ce trouble émotionnel. Qu'est-ce qu'une détresse émotionnelle et comment saurions-nous que nous en souffrons? Selon l'administration de services de l'abus de substances et de services mental de santé, SAMHSA. Une détresse émotionnelle est une anxiété ressentie en réponse à un soudain incident causé par une masse de violence y compris le tir, les bombardements. Sans oublier les crimes dans un quartier où la violence fait partie de la vie quotidienne. Ces incidents peuvent affecter notre sens collectif. Les personnes qui ont souffert de détresse émotionnelle pourraient avoir le sentiment que rien ne leur importe plus. Parfois elles pourraient se sentir impuissantes ou sans espoir et se sentent coupables sans aucune raison particulière. Selon des investigateurs, boire, fumer ou consommer des drogues en excès est la limite inférieure de cette cause. Par exemple, le 11 septembre a eu un impact négatif sur le sens de nombreuses personnes après l'effondrement des tours jumelles à New York. La destruction des 2 tours jumeaux a coûté environ 3000 vies innocentes et 10 000 blessés. Jusqu'à présent, cet acte horrible ne pouvait pas s'oublier. Selon les experts, les symptômes peuvent se manifester différemment dans la vie de chacun, ce qui peut prendre des jours, des semaines, des mois ou des années après l'incident. Les médecins estiment que les enfants sont les plus affectés que les adultes et que cet événement peut leur causer un grave problème psychologique. Pour protéger nos enfants, nous devons tous collaborer avec le gouvernement afin d'empêcher que ces terribles scènes se déroulent dans notre quartier ou notre communauté. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi le 11 septembre a-t-il eu un impact terrible sur de nombreuses familles? Numéro 2. Que devrions-nous faire si nous avons été dans une terrible catastrophe comme celle-ci? Numéro 3. Si nos enfants sont les plus exposés, que devrions-nous faire pour les protéger? Numéro 4. Comment nous pouvons préparer notre famille à un tel chaos comme le 11 septembre? Numéro 5. Si un désastre se produit et vous avez 5 minutes pour partir, que prendriez-vous? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. San Juan Nico, November 19, 1984. A date that will never be forgotten in Mexican history. The Mexican government reported the amount of people victimized in Pemex right after the explosion in the federal industry. That explosion caused about 600 innocent people's lives and another 7,000 suffering severe burns in Mexico City. What caused that terrible explosion? For more than 50 years, the government has never seen the necessity to make the reform in Pemex plant until the day the tragic accident happened. The disaster was provoked by a gas leak
on a pipe rupture which caused the initiation of a massive series of explosions at a liquid petroleum gas LPG tank. That explosion consumed 11,000 m cubic of LPG, representing 1/3 of Mexico City's entire liquid petroleum gas supply, said an expert. Since the federal government has hired other foreign companies, such as a Korean and German companies, to reconstruct the industry. At that period, a few private Mexican sectors wanted to take responsibilities to participate in the reconstructions, not only because they did not count with the adequate technology to do the job, but as well for the fear to be sued by the government if something went wrong, damaging the federal industry. That year, one of the areas which have been repaired by Bukwin Company has been sabotaged in the test process, and the government sued Bukwin, the Korean company, over 20 million pesos. This is one of the reasons private Mexican companies are sometimes hesitant to accept such a job for not being responsible for any damages or either assume the consequences given by the federal Mexican government for damaging the industry. Since 1987, they have never figured out that it was necessary to make Pemex reconstruction until that year. Teacher's part. Question number 1. Why Pemex has always required the service of foreign companies? Number 2. What was the cause of the explosion on November 19, 1984? Number 3. Why is it not recommended keeping Pemex areas in the city? Question number 4. Why is there a duty for every Mexican citizen to help government protect Pemex? Question number 5. What caution needs to be taken to avoid this tragedy to happen again? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. San Juan Nico, le 19 novembre 1984, une date qui ne sera jamais oubliée dans l'histoire mexicaine. Le gouvernement mexicain a signalé le nombre de personnes victimes à Pemex juste après l'explosion de l'industrie fédérale. Cette explosion a coûté la vie aux environs de 600 à 7000 personnes innocentes brûlées suite à l'incendie au capitale du Mexique. Qu'est-ce qui a causé cette terrible explosion? Depuis plus de 50 ans, le gouvernement n'a jamais vu la nécessité de procéder à la réforme de l'usine de Pemex jusqu'au jour du tragique accident. La catastrophe a été provoquée par une fuite de gaz dans une rupture de tube qui a provoqué une série d'explosions massives sur un réservoir de gaz de pétrole liquéfié, GPL. Cette explosion a consommé 11 000 m3 de GPL, représentant le tiers de l'approvisionnement total en gaz de pétrole liquéfié de la ville du Mexique, a déclaré un expert. Dès lors, le gouvernement fédéral a embauché d'autres compagnies étrangères, telles que des sociétés coréennes et allemandes, pour reconstruire l'industrie. À cette époque, les secteurs privés mexicains ne voulaient pas prendre des responsabilités pour participer aux reconstructions.
Non seulement parce qu'ils ne disposaient pas de technologie adéquate pour faire le travail, mais aussi ils ont eu peur d'être poursuivis par le gouvernement si quelque chose mal arrivait à passer endommageant l'industrie fédérale. Cette année-là, l'une des zones réparées par la société Bukuen a été sabotée au cours de procédures de test. Le gouvernement a poursuivi Bukuen, la société coréenne, plus de 20 millions de pesos. C'est l'une de ces raisons que les sociétés mexicaines hésitaient d'accepter le travail, pour ne pas être responsables des dommages causés à l'industrie fédérale ou assumer les conséquences données par le gouvernement fédéral mexicain. Depuis 1987, ils n'ont jamais compris qu'il était nécessaire de reconstruire Pemex jusqu'à cette année. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi Pemex a toujours eu besoin du service de sociétés étrangères? Numéro 2. Quelle était la cause de l'explosion du 19 novembre 1984? Numéro 3. Pourquoi il n'est pas recommandé de garder les zones de Pemex dans la ville? Numéro 4. Pourquoi chaque citoyen mexicain doit aider le gouvernement de protéger Pemex? Numéro 5. Quelle prudence faut-il prendre pour éviter que cette tragédie se produise? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Today, millions of women are facing infertility problems. The chances of having a baby have decreased by 3 to 5% per year after the age of 30. This reduction of fertility is noted to a much greater extent after age 40. Some women who have problems with ovulation are recommended to follow a specialist to guide and help them resolve that issue. About 10% of couples in the United States are affected by that. Both men and women can be infertile. According to the Centers for Disease Control, 1/3 of the time diagnosis is due to female infertility. 1/3 of the time is linked to male infertility, and the remaining cases of infertility are due to a combination of factors from both partners for approximately 20% of couples. Many happy marriage couples desire to have kids and be sure that their family blood will not end, and other categories do not want to get pregnant, but rather adopt a baby. Either way, private hospitals with special experts offer various possibilities or treatment to have a baby. Besides, government institutions also are giving the option to have a baby in adoption to couples who are seeking to adopt one. Doctors said the problem can be caused by the damage to the fallopian tubes, which carry the eggs from the ovaries to the uterus. This can prevent the contact between the egg and the sperm. Another theory said that the hormone causes is another natural fact. Some women are having problems with ovulation, though it is not precise to determine the exact cause of this health problem based on medical researchers. Each of these problems have a solution, and experts are still working on helping couples who wish to have a baby on their own. Teacher's part. Question number 1. What is your point of view about birth control? Question number 2. What can cause the fertility problem in both men and women? Question number 3.
How can the birth control pill affect women's pregnancy? Question number 4. What is your point of view concerning adoption? Question number 5. Is there a solution for human infertility? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Aujourd'hui, des millions de femmes font face à des problèmes d'infertilité. Les chances d'avoir un bébé ont diminué de 3% à 5% par an après l'âge de 30 ans. Cette réduction de fécondité est notée beaucoup plus après 40 ans. Pour les femmes qui ont des problèmes d'ovulation, il est recommandé de contacter un spécialiste pour les aider à résoudre ce problème. Aux États-Unis, environ 10% des couples sont affectés. Hommes et femmes peuvent être stériles. Selon le Centre de contrôle de maladies, un tiers de diagnostic est dû à l'infertilité féminine. Un tiers de diagnostic est lié à l'infertilité masculine et les autres cas d'infertilité sont dus à une combinaison de facteurs provenant des deux partenaires, aux environ 20% des couples. Plusieurs couples mariés désirent avoir des enfants en assurant que le sang de leur famille ne finira pas et d'autres catégories ne veulent pas devenir enceintes, mais préfèrent d'adopter plutôt un bébé. Quoi qu'il en soit, les hôpitaux privés avec des experts spéciaux offrent diverses possibilités ou traitements pour avoir un bébé. En plus, des institutions gouvernementales donnent également la possibilité d'avoir un bébé en adoption aux couples qui cherchent à en adopter un. Les médecins ont déclaré que le problème pouvait être causé par les lésions des trompes de Fallope qui transportent les œufs des ovaires à l'utérus. Cela peut empêcher le contact entre l'ovule et le sperme. Selon d'autres théories, la cause hormonale est un autre fait naturel. Certaines femmes ont des problèmes d'ovulation. Alors il n'est pas précis pour déterminer la cause exacte de ce problème de santé, selon des chercheurs médicaux. Chacun de ces problèmes a une solution et les experts continuent de travailler pour aider les couples qui souhaitent avoir leur propre bébé. Partie du professeur. Question numéro 1. Quel est votre point de vue sur le contrôle de naissance? Numéro 2. Qui peut causer le problème de fertilité chez les hommes et les femmes? Numéro 3. Comment la pilule contraceptive peut-elle affecter la grossesse? Numéro 4. Quel est votre point de vue sur l'adoption? Numéro 5. Existe-t-il une solution pour l'infertilité humaine? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story, then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. For many decades, human cloning has stopped the audiences on radio and television. Why haven't we heard of it anymore? First, let's get started with its meaning. Human cloning is the creation of a genetical identical copy of a human. The term was generally used to refer to artificial human cloning,
which is the reproduction of human cells and tissues based on scientific researchers. This subject has raised a lot of concerns and controversy in human history, and it has been prohibited by law to clone people due to the threat of losing our true identity. Based on how the world was created and how life has existed on this planet, there is no precise explanation of life. But it was saying that life has been designed in 5 steps: birth, nutrition, growth, reproduction, and death, which means as a human being, we were born to be nourished, grow, reproduce, and die. However, with the advance of technology, scientists and researchers, metaphorically speaking, have tried to make mankind last forever. If modern science has found the key to clone humans, why they did not do so? That controversy has its pros and cons. The pros were when someone we loved very much died, we could replace them by only cloning him to relieve our pain. The cons were that we will lose our true identity. Imagine we have 3 or 5 identical persons with the same name. How confusing that will be. On the other hand, some people believe that life is a circle that everyone must go through by following its process and die when it is time. Others believe that human beings have been reincarnated for years in different bodies. Whatsoever our belief and the effort scientists are making to change the course of human life, everything was created to come to an end. Teacher's part. Question number 1. Why cloning has been considered an imminent threat in mankind's history? Question number 2. According to the passage, what is your point of view about human cloning? Question number 3. If you had a chance to clone a person you loved very much that passed away, would you do it? Question number 4. What are the pros and cons raised for human cloning? Question number 5. What are the 5 steps related to life? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Plusieurs décennies, le clonage humain a arrêté les audiences à la radio et à la télévision. Pourquoi n'en avons-nous plus entendu parler? Premièrement, commençons par sa signification. Le clonage humain est la création d'une copie génétique identique d'un humain. Le terme a été généralement utilisé pour désigner le clonage humain artificiel, qui est la reproduction de cellules et de tissus humains, basée sur les recherches scientifiques. Ce sujet a suscité beaucoup d'inquiétudes et de contradictions dans l'histoire de l'humanité et la loi avait interdit de cloner des personnes à cause du menace de perdre notre vraie identité. Basé sur la création du monde et de la vie sur cette planète, il n'existe aucune explication précise de la vie, mais il était dit que la vie avait été conçue en 5 étapes: naissance, nutrition, croissance, reproduction et mort, ce qui veut dire en tant qu'être humain, nous sommes nés pour être nourris, grandir, se reproduire et mourir.
Cependant, avec l'avancement de la technologie, les chercheurs scientifiques, métaphoriquement parlant, ont essayé de faire que l'être humain vit pour toujours. Si la science moderne a trouvé la clé pour cloner des humains, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Cette contradiction a ses avantages et ses inconvénients. L'un des avantages est quand quelqu'un que nous aimons beaucoup meurt. Nous pourrions tout simplement le remplacer en le clonant pour soulager notre douleur. Les inconvénients étaient que nous allions perdre notre véritable identité. Imaginez-vous que nous ayons 3 ou 5 personnes identiques portant le même nom, ce serait difficile d'identifier. D'autre part, certaines personnes croient que la vie est un cercle que tout le monde doit traverser en suivant son processus et meurt au moment opportun. D'autres pensent que les êtres humains ont été réincarnés durant des années dans différents corps. Quelle que soit notre conviction et les efforts déployés par les scientifiques pour changer le cours de la vie humaine, tout a été créé pour arriver à sa fin. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi le clonage a-t-il été considéré comme une menace éminente dans l'histoire de l'humanité? Numéro 2. Selon le passage, quel est votre point de vue sur le clonage humain? Numéro 3. Si tu pouvais cloner une personne que tu aimes beaucoup et qui est décédée, le ferais-tu? Numéro 4. Quels sont les avantages et les inconvénients du clonage humain? Numéro 5. Quelles sont les 5 étapes liées à la vie? Numéro 6. Selon la lecture, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Studies have shown exercise helps increase the immune system and release stress. Practice 3 or 6 days, a regular exercise routine, will make our bones stronger and support the circulation of the white blood cells faster. Those white blood cells are responsible for the body to detect any disease at an earlier age and fight the bacteria that will cause the illness to prevent the body turn to sick. However, we need to moderate the days and the timing if we want to adapt to an exercise routine. Not doing so, the excessive exercise will decrease our white blood cells and make the body more vulnerable to disease. Not only exercise will help us feel better about ourselves, it will also help us to be healthier. But to be both healthy and energetic, there are other requirements that should be followed after the exercise. That requirement is a good nutritional balance by taking what the body needs daily in order to strengthen the metabolism of our body. That is why vitamins and good nutrition play an important role in each person's life who wants to keep on exercising. It is more recommended to consume carbohydrate and natural vitamins that can be found in vegetables and fruits. There are many physical activities a person can adapt, such as swimming, bicycling, walking, running, hiking, fitness, yoga, golf, and other flexibility exercises are great for the body. The American Heart Association stated that walking 30 minutes a day can reduce the chances of heart disease, improve blood pressure, and enhance mental well-being. Research has proven that swimming can help get the human body fit better.
The body burns 200 calories in half an hour every time we swim. In other words, exercise increases our life expectancy. As they say, prevention is better than cure. It is our obligation to take care of ourselves, to stay healthy. However, it is up to each person to pick which exercise they feel more comfortable practicing. Teacher's part. Question number 1. Why exercising plays an important role in our daily lives? Question number 2. What is the cell name that protects our organism system? Question number 3. Why a nutritional balance should work together with exercise? Question number 4. What will happen if we don't exercise? Question number 5. If we had to choose a routine exercise, which one would you pick between those mentioned? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Des études ont montré que l'exercice contribue à renforcer le système immunitaire et libère le stress. Faire de l'exercice de 3 ou 6 jours régulièrement peut renforcer nos os et faciliter la circulation des globules blancs plus rapidement. Ces globules blancs sont en charge de détecter dans le corps toutes sortes de maladies prématurément et combattre les bactéries qui vont causer la maladie. Cependant, si nous voulons nous adapter à un programme d'exercice physique, nous devons faire preuve de modération, des jours et de temps. Sans quoi l'exercice excessif réduira nos globules blancs et rendra notre corps plus vulnérable aux maladies. Non seulement l'exercice nous aidera à nous sentir mieux, mais également à être en meilleure santé, mais pour être en bonne santé et énergique, d'autres exigences doivent être respectées après l'exercice. Cette exigence est un bon équilibre nutritionnel en prenant ce que le corps a besoin quotidiennement afin de renforcer le métabolisme de notre corps. C'est pourquoi les vitamines et une bonne nutrition jouent un rôle important dans la vie de chacun qui veut continuer à faire de l'exercice. Il est plus recommandé de consommer des glucides et des vitamines naturelles que l'on trouve dans les fruits et légumes. Il existe de nombreuses activités physiques qu'une personne peut adapter telles que la natation, le vélo, la marche ou la course à pied, la randonnée, le fitness, le yoga. Le golf et autres exercices flexibles sont excellents pour le corps. L'association américaine Heart Association a déclaré que marcher 30 minutes par jour pouvait réduire les risques de maladies cardiaques, améliorer la pression artérielle et améliorer le bien-être mental. Des recherches ont démontré que la natation peut aider à améliorer la condition physique du corps. Le corps brûle 200 calories dans 1h30 chaque fois que nous nageons. En d'autres termes, l'exercice augmente notre vie. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Il est de notre devoir de prendre soin de nous-mêmes pour rester en bonne santé. Cependant, il tient à chaque personne de choisir l'exercice qui lui conviendra le mieux. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi faire de l'exercice joue un rôle important dans notre vie quotidienne? Numéro 2. Quel est le nom de la cellule qui protège notre système d'organisme? Numéro 3. Pourquoi un équilibre nutritionnel devrait-il aller de pair avec l'exercice? Numéro 4. Que passera-t-il si nous ne faisons pas d'exercice?
Numéro 5. Si vous deviez choisir un exercice de routine, lequel choisiriez-vous parmi ceux mentionnés? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Nowadays, climate change is not only one country's concern, but the whole world's. The United Nations held a conference in Paris, France, from 30th of November to 12th of December to talk about how they can improve this. According to the organizing committee, at the outset of the talks, there was an agreement to set a goal of limiting global warming to less than 2 degrees Celsius, compared to the pre-industrial levels. Regarding the version of the Paris Agreement, parties should put their effort together to limit the temperature increase to 1.5 Celsius. What causes the global warming today? Scientists stated that it's primarily a problem of too much carbon dioxide in the atmosphere, which acts as a blanket, trapping heat and warming the planet. For years, the world industries never noticed how serious the toxic fuel emitted into the air was going to be. Deforestation, which has been used to build houses and other needs, have never been replaced. By cutting the trees, the atmosphere shield has been removed, and the remaining trees were not enough to absorb the extra carbon dioxide flying to the atmosphere. In the late 1980s and early 1990s, the first book on green marketing, entitled Ecological Marketing, inspired the world with the term of going green. According to researchers, it means taking steps, whether big or small, to minimize the harm we do to the environment. To achieve that goal, people need to be educated to know why it is so important to protect the environment and how to do so. Plants and animals have gone extinct by human action. As the result, we have what is called the climate change, which is causing a dramatic issue on the Earth planet, including earthquakes, tsunamis, and so on. Mankind has become greedy, pursuing the gain of materialism, ignoring the damages they are causing to the earth. Though we need to take a stand now to make an improvement about the climate change by saving what is left. Otherwise, our children and grandchildren will live in an atmosphere full of pollution. Teacher's part. Question number 1. What causes the changes we are having today on the planet? Question number 2. If we are not conscious and take responsibility now, what would happen to the planet? Question number 3. Why is it so important to protect the animals? Question number 4.
What are the steps people need to take to have an environment free of pollution? Question number 5. Is climate change part of global warming? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. De nos jours, le changement climatique ne concerne pas qu'un seul pays mais le monde entier. Les Nations Unies ont organisé une conférence en France, à Paris, du 30 novembre au 12 décembre. Afin de discuter la manière dont elles pourraient améliorer cette situation. Selon le comité organisateur au début des pourparlers, un accord avait été trouvé pour fixer un objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, degrés C, comparant au niveau pré-industriel. Selon la version de l'accord de Paris, les parties devraient conjuguer leurs efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. Quelles sont les causes du réchauffement climatique aujourd'hui ? Les scientifiques ont déclaré qu'il s'agissait principalement d'un problème de trop grande quantité de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère, qui agit comme une couverture, captant la chaleur et réchauffe la planète. Dans le monde entier durant des années, les industries n'ont jamais vu à quel point le carburant toxique rejeté dans l'air allait nous affecter. La déforestation, qui a été utilisée pour construire des maisons et d'autres besoins, n'a jamais été remplacée. En coupant les arbres, le bouclier d'atmosphère, couche d'ozone, a été enlevé et les arbres restants ne suffisaient pas pour absorber le dioxyde de carbone supplémentaire qui s'envolait dans l'atmosphère. À la fin des années 80 et au début des années 90, le premier livre sur le marketing intitulé Marketing écologique a inspiré le monde au terme « Going Green ». Selon les investigateurs, cela signifie prendre des mesures, grandes ou petites, pour minimiser les dommages causés à l'environnement. Pour atteindre cet objectif, il faut éduquer les gens et leur expliquer pourquoi il est si important de protéger l'environnement et comment le faire. Les plantes et les animaux sont en train de disparaître par le fait de l'action humaine, ce qui a pour résultat ce qu'on appelle le changement climatique qui cause un problème dramatique sur la planète, y compris des tremblements de terre, des tsunamis, etc. L'humanité est devenue gourmande poursuivant le gain de matérialisme en ignorant les dommages qu'il cause à la Terre. Alors nous devions prendre position maintenant pour améliorer le changement climatique en préservant ce qui reste. Sinon nos enfants et nos petits-enfants vivront dans une atmosphère pleine de pollution. Partie du professeur. Question numéro 1. Quelles sont les causes des changements que nous avons aujourd'hui sur la planète ? Numéro 2. Si nous ne sommes pas conscients et assumons nos responsabilités maintenant, qu'adviendrait-il de la planète ? Numéro 3. Pourquoi est-il si important de protéger les animaux ? Numéro 4. Quelles sont les étapes que devraient suivre les gens pour avoir un environnement libre de pollution ? Numéro 5. Le changement de climat fait-il partie du réchauffement global ? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte ? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what he, she understood. If no,
Give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Drug abuse is the public number one enemy in the United States and the rest of the world. Since 1968, federal law enforcement started a war on drugs to stop multiple crimes on the street. Till today, this issue has not come to an end. The law in the United States is varied from state to state. Meanwhile, prior presidents were making all efforts demolishing this toxic abuse. Other states have already acted to reduce criminal penalties for possession and use. If Congress had not let bills pending to reduce drug penalties, the society would have lost control on drugs, and it could have been worse. Drug abuse has always been a serious threat to our society because not only it kills our children, but as well destroys families, our moral values, and the government institutions. Losing control of it will plunge our nation into a deep, painful mess, said President Ronald Reagan. Why is the consummation of drugs so dangerous? There are many risks involved in the consummation of all types of drugs. First, it has a physical impact on the human body and limits our ability to know the difference between right and wrong. It weakens the immune system, keeping our organism defenseless, killing our IQ system, including seizures, stroke, and sudden heart attack. When someone uses drugs such as marijuana, cocaine, ecstasy, amphetamines, and heroin, he or she will have less self-control and will become paranoid, aggressive, impulsive, and even experiment hallucinations. An addicted woman, in case of pregnancy, can put at risk her baby with a birth defect. Many centers for rehabilitation are open, offering people who are going through a drug addiction the possibility to recover their lives and live free from it. Some have 90 days program to be followed with special consultants, all available to help. The epidemic of drug abuse has been spread nationwide. It is hard to repair the damages that have been caused to so many households, but today the cure is preferably saying no when it comes to its consummation. Teacher's part. Question number 1. How serious is the problem of drug abuse in our country? Question number 2. Colorado legalized in 2012 the consummation of weeds. What is your point of view? Question number 3. Why is it important for each citizen to support the government in this fight? Question number 4. What negative reactions drugs will have on us if we consume it? Number 5. What will our society become if the government does not take steps to penalize drug possessions? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris.
Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. L'abus de drogue est l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis et dans le reste du monde. Depuis 1968, les forces de l'ordre fédérales ont lancé une guerre contre la drogue pour mettre fin aux multiples crimes dans les rues. Jusqu'à présent, ce problème n'a pas pris fin. Aux États-Unis, la loi varie d'un État à l'autre. Entre-temps, les présidents précédents faisaient tout leur possible pour démolir cet abus toxique. D'autres États avaient déjà pris des décisions pour réduire les sanctions pénales applicables à la possession et à l'utilisation de drogue. Si le Congrès n'avait pas laissé les votes en suspens pour réduire les pénalités en matière de drogue, la société aurait perdu le contrôle et cela aurait pu être pire. L'abus de drogue a toujours été une menace sérieuse pour notre société car non seulement il tue nos enfants, mais détruit également les familles, nos valeurs morales et les institutions gouvernementales. Si nous perdons le contrôle, notre pays sera plongé dans un désordre profond et douloureux, a déclaré le président Ronald Reagan. Pourquoi la consommation de drogue est-elle si dangereuse? La consommation de tous les types de drogue apporte de nombreux risques. Premièrement, cela a un impact physique sur le corps humain et limite notre capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Il affaiblit le système immunitaire, maintient notre organisme sans défense et tue notre système intellectuel IQ, y compris les convulsions, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques soudaines. Quand quelqu'un consomme de la marijuana, de la cocaïne, de l'ecstasy, des amphétamines et de l'héroïne, il aura moins de contrôle sur lui-même et deviendra paranoïaque, agressif, impulsif et expérimentera même des hallucinations. Une femme qui consomme de la drogue en cas de grossesse peut mettre en danger son bébé avec une anomalie congénitale. De nombreux centres de réadaptation sont ouverts offrant aux personnes qui se droguent la possibilité de recouvrer leur vie et s'en libérer. Quelques centres offrent un programme de 90 jours à suivre avec des consultants spéciaux, tout disponibles pour aider. L'épidémie de drogue s'est répandue dans tout le pays. Il est difficile de réparer les dégâts causés à tant de familles, mais aujourd'hui, le remède le plus sûr c'est de dire non, de préférence lorsqu'il s'agit de sa consommation. Partie du professeur. Question numéro 1. Quelle est la gravité du problème de drogue dans notre pays? Numéro 2. Le Colorado a légalisé en 2012 la consommation de marijuana. Quel est votre point de vue? Numéro 3. Pourquoi est-il important d'aider le gouvernement dans cette lutte? Numéro 4. Quelle réaction négative la drogue aura sur nous si nous le consommons? Numéro 5. Que deviendra notre société si le gouvernement ne prend pas des mesures pour pénaliser le trafic de drogue? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Today, research has demonstrated that certain people are more vulnerable to go through a nervous breakdown than others. What is a nervous breakdown? A nervous breakdown is a major depressive disorder, a mental illness caused by extreme stress,
in a very difficult situation that the person cannot take control anymore. Its symptoms include panic attack, fear, and feeling of worry, anxiety, and confusion. We are all limited to cope with certain things, but not everything. Some people may go through a nervous break due to a breakup, loss of fortune, or family matter. In The Rise and Fall of the Nervous Breakdown, 2013, Edward Shorter, a professor of psychiatry, argues that in the majority of the women, half of them tend to be depressed due to hormonal changes. It is easier to detect a depressive sign in women because of a sudden radical change of mood than men. From that, major action can be taken to prevent collateral damage. Research has proved the percentage of men who looked for counseling when they feel depressed are minimized to 40%. The remaining lean on smoking and alcohol to escape the zone. However, a nervous breakdown can happen to anyone at any age. More likely if the person has an anxiety family disorder history or a high stress period of time, it is considered more serious when it comes to suicidal behavior and thought of harming others. When someone is anxious and feels like he's going to have a nervous breakdown, it is always recommended to search for a counselor as soon as possible to deal with the problem. Teacher's part. Question number 1. Define what is a nervous breakdown? What makes people go through it? Question number 2. What is a person capable of doing when the breakdown is extremely serious? Question number 3. Who might be more exposed to getting a nervous breakdown? Question number 4. What are the symptoms of a nervous breakdown? Question number 5. What is recommended when someone feels he or she is going to have a nervous breakdown? Question number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Aujourd'hui, des recherches ont démontré que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres à la dépression nerveuse. Qu'est-ce qu'une dépression nerveuse? Une dépression nerveuse est un trouble dépressif majeur, une maladie mentale causée par un stress extrême dans une situation très difficile que la personne ne peut plus prendre contrôle. Ces symptômes incluent attaques de panique, peur et sentiments d'inquiétude, anxiété et confusion. Nous sommes tous limités à faire face à certaines choses mais pas à tout. Certaines personnes peuvent traverser une dépression nerveuse en raison d'une rupture sentimentale, d'une perte de fortune ou de problèmes familiaux. Edward Shorter, professeur de psychiatrie, affirme que la plupart des femmes, la moitié d'eux ont tendance à être déprimées face à des changements hormonaux. Il est plus facile de détecter un signe dépressif chez les femmes que chez les hommes dû d'un changement radical d'humeur soudain. À partir de là, des mesures importantes peuvent prendre pour prévenir les dommages collatéraux.
Les recherches ont prouvé que le pourcentage d'hommes qui recherchaient des conseils quand ils se sentaient déprimés était réduit à 40%. Le reste se réfugie au tabac et l'alcool pour échapper à la zone. Cependant, à n'importe quel âge, une dépression nerveuse peut se présenter. Le plus probable si la personne a des antécédents de troubles familiaux anxieux ou une période de stress intense. Lorsqu'une personne est angoissée et a l'impression de passer par une dépression nerveuse, il est toujours recommandé de rechercher l'aide d'un conseiller le plus tôt possible pour traiter le problème. Partie du professeur. Question numéro 1. Définir qu'est-ce qu'une dépression nerveuse. Qu'est-ce qui le provoque? Numéro 2. Qu'est-ce qu'une personne est capable de faire quand la crise nerveuse est extrêmement sérieuse? Numéro 3. Qui pourrait être plus exposé à une dépression nerveuse? Numéro 4. Quels sont les symptômes d'une dépression nerveuse? Numéro 5. Qu'est-ce qui est recommandé quand quelqu'un sent qu'il va avoir une dépression nerveuse? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Today's ocean pollution should be everyone's concern. It started from big companies 1,000 years ago. At that time, corporations were made to extract all they can from the oil in order to facilitate a better living for human beings. From 42-gallon barrels of oil, industries could get 19.4 gallons of gasoline, and the rest of the substance was used to make drinking cups, dishes, toothpaste, trash bags, and so on. Why should we be concerned about the ocean's pollution? In November 30, 2016, investigators conducted a search on Midway Island to know the cause of death of hundreds of birds living in the area. As a result, various plastic debris was found in them. Following that, a rescue plan was set up by the U.S. citizens to protect other animals being victimized by the same cause. Thousands of miles, debris travels from different points in the ocean, and to clean it up entirely, it might be almost impossible. If we take a stand to educate others about the problem, this could come someday to an end. Teacher's part. Question number 1. Why ocean pollution should be everyone's concern? Question number 2. What strategy should be used to keep the ocean clean? Question number 3. Do you think the discovery of oil has played an important role in the development of our society? Question number 4. What caused the bird's death on Midway Island? Question number 5. What action has been taken by Midway citizens to prevent other animals getting hurt? Number 6.
According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. La pollution des océans d'aujourd'hui devrait préoccuper tout le monde. Cela a commencé avec les grandes entreprises il y a des milliers d'années. À cette époque, les entreprises étaient tenues d'extraire tout ce qu'elles pouvaient du pétrole afin de permettre aux êtres humains de mieux vivre. À partir de 42 gallons de barils de pétrole, les industries pouvaient obtenir 19,4 gallons d'essence et le reste du substance était utilisé pour la fabrication de tasses, de plats, de pâtes dentifrice, de sacs plastiques, etc. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de la pollution de l'océan? Le 30 novembre 2016, des enquêteurs ont effectué une recherche sur l'île Midway afin de déterminer la cause de décès de centaines d'oiseaux vivant dans la région. Divers débris de plastique ont été trouvés à l'intérieur d'eux. Suite de cela, les citoyens américains ont élaboré un plan de sauvetage dans l'objectif de protéger d'autres animaux victimes de la même cause. Milliers de kilomètres parcourent différents points de l'océan et il est presque impossible de tout nettoyer. Si nous prenons position d'éduquer les autres sur le problème, peut-être cela pourrait prendre fin un jour ou l'autre. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi la pollution des océans devrait-elle être l'affaire de tous? Numéro 2. Quelle stratégie faut-il utiliser pour garder propre l'océan? Numéro 3. Pensez-vous que la découverte du pétrole a joué un rôle important dans le développement de notre société? Numéro 4. Quelle a été la cause de mort des oiseaux à l'île Midway? Numéro 5. Quelles mesures ont été prises par les citoyens de Midway pour empêcher l'extermination des autres animaux dans l'océan? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Bipolar disorder is a phenomenon of a manic depressive disease caused in a human brain that changes with the frequency, the energy, and the mood of the patient. Its attack can take complete control over the patient and make him or her lose all the ability to carry out an everyday activity. There are different types of bipolar disorders, and it may come in many ways in the person's life. Those manic depressions can have results from a deterioration of a relationship which can end up in self-harm, suicide. There is no specific proof that causes this health problem. There are speculations raised by scientists that people with relatives that have bipolar genes are more sensitive to inherit the disease, but this is a controversy. Many years ago, a study was conducted on two twins born from the same mother with bipolar disease. Even the kids had the identical genes,
but no signs of bipolar disorder had been shown. In spite of the nonspecific explanation to that disorder, researchers have launched a bipolar disorder phenom database, funded in part by the National Institute of Mental Health, to find a clear response to that phenomena, as well another disease that has similar symptoms in the human body. Therefore, bipolar disorder symptoms have been divided into two categories according to scientists. An overly joyful state is called manic episode, which comes with extreme irritability. The other one is when the patient feels completely sad and hopeless. It has been called depressive episode. As stated, behavioral changes for a manic episode are quite different from behavioral changes from a depressive episode. In order to know which episode the patient is crossing, it is recommended to check with a specialist to determine it, but both can be controlled by prescription medication. No matter how serious bipolar behavior can be, this illness can be cured and allow anyone who has it to carry on a long, productive life expectancy. Teacher's part. Question number 1. According to the text, how can you describe a bipolar disorder? Question number 2. How can a person take control of his life if he or she has a bipolar disorder? Question number 3. Why a family member who has that disorder can't transmit it to another sibling? Question number 4. What is the reaction of a manic episode and depressive episode? Question number 5. What is different between a behavioral change for a manic episode and depressive episode? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Le trouble bipolaire est un phénomène de maladie maniaque dépressive provoqué dans le cerveau humain qui modifie de manière fréquente l'énergie et l'humeur du patient. Son attaque peut prendre le contrôle complet du patient et lui faire perdre toute capacité de mener une activité quotidienne. Il existe différents types de troubles bipolaires et ceux-ci peuvent se manifester de différentes manières dans la vie d'une personne. Ces dépressions maniaques peuvent avoir pour conséquence une détérioration de relations sentimentales qui peut aboutir à se faire du tort à soi-même, suicide. Il n'existe aucune preuve spécifique de l'origine de ce problème de santé. Des scientifiques ont spéculé sur le fait que les personnes ayant des parents porteurs d'un gène bipolaire étaient plus sensibles de l'héritier, mais il s'agit seulement d'une spéculation. Il y a de nombreuses années, une étude a été menée sur 2 jumeaux nés de la même mère atteints d'une maladie bipolaire, malgré les enfants avaient les mêmes gènes. Aucun signe de trouble bipolaire n'avait été démontré en eux. Malgré l'explication non spécifique de ce trouble, les chercheurs ont lancé une base de données sur le phénomène du trouble bipolaire. Financée en partie par l'Institut national de santé mentale, (NIM), afin de trouver une réponse claire à ce phénomène, ainsi qu'une autre maladie de symptômes similaires dans le corps humain.
Par conséquent, selon les scientifiques, les symptômes du trouble bipolaire ont été divisés en deux catégories. Un état de joie excessive est appelé épisode maniaque, accompagné d'une irritabilité extrême. L'autre est lorsque le patient se sent complètement triste et sans espoir, on parle de l'épisode dépressif. Comme indiqué, les changements de comportement d'un épisode maniaque sont assez différents des changements de comportement pour un épisode dépressif. Pour savoir quel épisode le patient traverse, il est recommandé de consulter un spécialiste pour le déterminer, mais les deux peuvent être contrôlés en prenant des médicaments. Peu importe la gravité du comportement bipolaire, cette maladie peut être guérie et permet à tous ceux qui l'ont d'avoir une longue espérance de vie productive. Partie du professeur. Question numéro 1. Selon le texte, comment pouvez-vous décrire un trouble bipolaire? Numéro 2. Comment une personne peut prendre le contrôle de sa vie si elle souffre d'un trouble bipolaire? Numéro 3. Pourquoi un membre de la famille qui a ce trouble ne peut pas le transmettre à un autre frère ou sœur? Numéro 4. Quelle est la réaction d'un épisode maniaque et un épisode dépressif? Numéro 5. Quelle est la différence entre un changement de comportement pour un épisode maniaque et un épisode dépressif? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. A caterpillar transformation into a butterfly is a great example of nature showing that nothing dies on Earth, but only turns into a different matter. Since the planet's existence, there was always a symbiotic relationship between mankind and nature. That symbiotic relationship is defined as a mutual relationship in taking and giving back, one to another. Some symbiotic relationships are forced because of the fact that one cannot live without the other. Scientists related that sometimes this relationship can be beneficial and at times very harmful. There are two types of symbiotic relationships, one called defense symbiotic and another one called cleaning symbiosis. The cleaning symbiotic is, for instance, when one organism is getting rid of parasites off another organism's body and turn them into a food process to feed the other. The defense symbiotic is clearly shown with the clownfish in a one-on-one relationship. The clownfish are protected from predators by living in the anemone's tentacles, and the sea anemones not only feel protection by the clownfish from its predators, but as well flourishing because of its presence. Another clear example, once a caterpillar has finished its transformation process and turned into a butterfly, it has a symbiotic relationship with the flowers where both species benefit from one another. According to an article, adult butterflies feast on the nectar provided by flowers, drawing it through a long straw-like proboscis. The caterpillar's transformation into a butterfly and its symbiotic generosity toward the flowers taught us a lesson of unity in working in a team, to live better in a society where all of us need to give something in return.
Teacher's part. Question number 1. According to the passage, what is a symbiotic relationship? Question number 2. How does clownfish and the sea anemone work? Question number 3. How do you explain the cleaning and the defense symbiotic process? Question number 4. How beneficial is the activity of the butterfly from flowers to flowers? Question number 5. According to the passage, what lesson can the human being learn from Mother Nature? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. La transformation du chenille en papillon est un excellent exemple de la nature montrant que rien ne meurt sur Terre, mais tout se transforme en différentes matières. Depuis l'existence de la planète, il y a toujours eu une relation symbiotique entre l'homme et la nature. Cette relation symbiotique est définie comme une relation mutuelle consistant à prendre et à donner les uns aux autres. Certaines relations symbiotiques sont forcées du fait que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Les scientifiques ont rapporté que parfois cette relation peut être bénéfique et parfois très dommageable. Il existe 2 types de relations symbiotiques. Un appelé défense symbiotique et l'autre nettoyage symbiotique. Le nettoyage symbiotique consiste, par exemple, lorsqu'un organisme se débarrasse des parasites présents dans le corps d'un autre organisme et les transforme en un processus alimentaire permettant de nourrir l'autre. La défense symbiotique est clairement montrée avec le poisson clown dans une relation de réciprocité. Les poissons clowns sont protégés de leurs prédateurs en vivant dans les tentacules de l'anémone. L'anémone de mer se sent pas seulement protégée par les poissons clowns de ses prédateurs, mais elle est également florissante due de leur présence. Autre exemple. Une fois qu'une chenille a terminé son processus de transformation et se transforme en papillon, elle entretient une relation symbiotique avec les fleurs où les 2 espèces bénéficient l'une de l'autre. Selon un article, des papillons adultes se régalent du nectar fourni par les fleurs et le tirent à travers d'une longue trompe en forme de paille. La transformation de chenille en papillon et sa générosité symbiotique avec les fleurs nous ont appris une leçon d'unité pour travailler en équipe. Pour mieux vivre dans une société où nous devons tous donner quelque chose en retour. Partie du professeur. Question numéro 1. Selon le passage, qu'est-ce qu'une relation symbiotique? Numéro 2. Comment fonctionne le poisson clown et l'anémone de mer? Numéro 3. Comment expliquez-vous le processus symbiotique de nettoyage et de défense? Numéro 4. Quels bénéfices apporte l'activité du papillon de fleur en fleur? Numéro 5. Selon l'histoire, quelles leçons peut-on apprendre de la nature? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story.
Then get to the teacher's final questions. Lately, more than 80% of people suffer from sleep apnea or sleep apnoea. It is a serious sleep disorder that breaks the breathing up and down continuously while the person falls asleep. Generally, people with sleep apnea have trouble sleeping at night and always feel tired during the daytime. After many years of research, experts have found that there are at least 3 types of that disorder. Obstructive sleep apnea, that occurs when the patient's throat muscles are relaxing. Central sleep apnea, which occurs when the patient's brain doesn't send the adequate signals to the muscles that control the breathing. Complex sleep apnea syndrome occurs when someone has both obstructive sleep apnea and central sleep apnea. According to the National Institute of Health, more than 1 million people have obstructive sleep apnea, and another half ignore it. Who can be affected by it, and why? Anyone can get sleep apnea. Mostly heavy-set people with excessive weight are more vulnerable because of the obstruction of the upper airway that has been blocked by fat deposit in the body. However, there are more elements that can cause it, such as abuse of alcohol, nasal congestion, smoking, heart disorder, and stroke. The neck's circumference on the pillow can cause that problem as well because of the narrowed air. But that case can be easily detected and correct when the person is having this trouble breathing. The continuous snoring he or she admits while he or she is asleep can be automatically solved by moving or changing the person's position. In order to facilitate a relief in patients who want to be cured of sleep apnea, doctors have recommended wearing a continuous positive airway pressure, CPAP, or an automatic positive airway pressure, APAP, with a plastic face mask to allow the airflow with facility. Not every patient feels comfortable wearing a plastic mask while sleeping. Some preferably accept the illustration of surgery on the mouth and throat to cease the annoying problem. Teacher's part, question number 1. How do you define sleep apnea? Question number 2. How many types of sleep apnea exist? Question number 3. If you had to choose one of the treatments recommended for sleep apnea, would you pick the use of a plastic face mask, or would you rather go for the illustration of surgery? Question number 4. Who is the most exposed to it and why? Question number 5. What are the elements that can cause this problem? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Dernièrement, plus de 80% de personnes souffrent d'apnée du sommeil. Il s'agit d'un trouble grave du sommeil qui empêche la respiration continuelle pendant que la personne s'endort. En général,
Les personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil ont du mal à dormir la nuit et se sentent toujours fatiguées pendant la journée. Après de nombreuses années de recherche, des experts ont découvert qu'il existait au moins 3 types de ce trouble: l'apnée obstructive du sommeil qui se produit lorsque les muscles de la gorge du patient se relâchent. L'apnée centrale du sommeil se produit lorsque le cerveau du patient n'envoie pas les signaux adéquats aux muscles qui contrôlent la respiration. Le syndrome d'apnée du sommeil complet survient chez une personne quand il souffre de l'apnée obstructive du sommeil et l'apnée centrale du sommeil. Selon l'Institut national de santé, plus d'1 million de personnes souffrent d'apnée obstructive du sommeil et une autre moitié l'ignorait. Qui peut être affecté et pourquoi? L'apnée du sommeil est accessible à tous. Mais la plupart des personnes qui ont de poids excessif sont plus vulnérables à cause de l'obstruction des voies respiratoires supérieures bloquées par un dépôt de graisse dans le corps. Cependant, d'autres facteurs peuvent être la cause, tels que l'abus d'alcool, la congestion nasale, le tabagisme, les troubles cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. La circonférence du cou sur l'oreiller peut également causer ce problème, à cause du rétrécissement de l'air. Mais ce cas peut être facilement détecté et corrigé lorsque la personne a de la difficulté de respirer. Le ronflement continu qu'il émet pendant son sommeil peut être résolu automatiquement en le touchant ou en modifiant la position de la personne. Afin de faciliter un soulagement aux patients qui souhaitent guérir de l'apnée du sommeil, les médecins ont recommandé de porter une pression positive continue (PPC) ou une pression automatique positive des voies respiratoires (APAP) avec un masque facial en plastique pour permettre la circulation de l'air avec facilité. Tous les patients ne se sentent pas à l'aise en portant un masque en plastique pendant leur sommeil. Certains acceptent de préférence l'illustration d'une intervention chirurgicale dans la bouche et la gorge pour mettre fin à ce problème gênant. Partie du professeur. Question numéro 1. Comment définissez-vous l'apnée du sommeil? Numéro 2. Combien d'apnées du sommeil existe-t-il? Numéro 3. Si vous deviez choisir l'un des traitements recommandés pour l'apnée du sommeil, choisiriez-vous l'utilisation d'un masque facial en plastique ou préfériez-vous l'illustration de la chirurgie? Numéro 4. Qui est le plus exposé de l'avoir, et pourquoi? Numéro 5. Quels sont les éléments qui peuvent causer ce problème? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. The Second World War in 1945 raised a lot of concerns in European countries. To stop the killing rose frequently for conflict of interest between neighboring countries located in the continent. In 1956, 6 countries took a step to be unified and set up an example for others that wish to be part of it. The countries which started with the economic and political union to stop the bloodshed are called the founders of peace. France, Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, and the Netherlands are the pioneers of the European peace. The Cold War, from East and West in the 1950s to 1956,
had taken millions of lives. When the intervention of the Soviet tanks put down the Hungarian protest against the communist regime. To face the need to remain strong, in 1973, the United Kingdom, Denmark, and Ireland joined the Union. Today, the European Union is formed by 28 countries. Those countries belonging to the Union have no immigration restrictions, and that union has wide benefits for whoever searching for opportunities to prosper. However, not everybody has seen it this way. Many European citizens have left the continent, traveling to North America, looking for a new life. Mostly they have traveled to the United States or Canada in order to make a living. On the other side, immigrants moved from the United States to Europe, seeking for a better living. In human history, people always moved from east to west, hoping to find a convenient place to live, but most of all is to be where they feel more comfortable. Teacher's part. Question number 1. Why was the European Union agreement signed in 1957? Question number 2. Why being a European citizen could be more beneficial than other countries? Question number 3. What is the controversy raised by European citizens who left the continent? Question number 4. How many countries today are part of the Union? Question number 5. How many countries started with the Union? Question number 6. If you had a chance to acquire a double nationality, which country in the Union would you pick? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. La Seconde Guerre mondiale de 1945 a suscité de nombreuses inquiétudes dans les pays européens. Pour mettre fin au massacre de conflits d'intérêts entre pays voisins situés sur le continent qui augmentaient de jour en jour. En 1957, 6 pays ont fait un pas en avant pour être unifiés et donnent un exemple aux autres qui souhaitaient en faire partie. Les 6 pays qui ont commencé par l'union économique et politique pour mettre fin à l'effusion de sang s'appellent les fondateurs de paix, la France ou la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Le Luxembourg et les Pays-Bas sont les pionniers de paix européenne. La guerre froide de l'Est et de l'Ouest dans les années 1950 à 1956 avait coûté des millions de vies lorsque l'intervention des chars soviétiques mit fin à la manifestation hongroise contre le régime communiste. Pour faire face à la nécessité de rester forte en 1973, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande rejoindraient l'Union. Aujourd'hui, l'Union européenne est formée de 28 pays. Les pays qui appartiennent à l'Union ne sont pas soumis à aucune restriction en matière de migration et cette union présente de nombreux avantages pour quiconque qui recherche des opportunités de
prospérer. Cependant, tout le monde ne le voit pas ainsi. Plusieurs citoyens européens ont quitté le continent pour se rendre en Amérique du Nord à la recherche d'une nouvelle vie. La plupart du temps, ils ont voyagé aux États-Unis ou au Canada pour gagner leur vie. De l'autre côté, des immigrants venus des États-Unis d'Amérique partent pour l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Dans l'histoire de l'humanité, les gens se déplaçaient toujours d'est en ouest dans l'espoir de trouver un lieu convenable, mais le plus important c'est de vivre là où il se sent plus à l'aise. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi l'accord de l'Union européenne a-t-il été signé en 1957? Numéro 2. Pourquoi devenir citoyen européen pourrait-il être plus bénéfique que d'autres pays? Numéro 3. Quelle est la confusion soulevée par les citoyens européens qui ont quitté le continent? Numéro 4. Combien de pays font aujourd'hui partie de l'Union? Numéro 5. Combien de pays ont commencé avec l'unification? Numéro 6. Si vous aviez la possibilité d'acquérir une double nationalité, quel pays de l'Union choisiriez-vous? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Telecommunication is one of the sustainable business which is having an incredible influence in people's lives today. It is very crucial in our society. Before, the telegraph was the only means that allowed people to communicate with each other at a long distance. Later, the telegraph and the telephone, AT&T service, were provided to people. Today, the technologies used for telecommunications has changed greatly over the last 50 years. Carlos Slim Elu, born January 28, 1940, in Mexico City, has been considered one of the richest men in the world from 2010 to 2013 as a chairman and chief executive of Telmex Telecommunications. Slim had acquired his first wealth in Mexican industries at an early age. Having the monopoly with no direct competition, the public had no other options but hiring telephone lines, whether to conduct business or relate to friends and families. Later, with the release of the new mobile phone named America's Mobile in 2010, he had accumulated over $49 billion. In November 3, 2015, he was nominated the number 2 on the Forbes Billionaires list, with a net worth estimated at $63.5 billion. Telecommunication industry has overcome the past. Such it was in 1968. Now it's offering multiple services such as software applications, cable system operators, the internet, satellite operators, and others. Without the enormous advance of telecommunication, our civilization will be still considered primitive, but today it gives us the facility to communicate one to another at a long distance, no matter the country we belong to. Considering the stories of other successful people who have become rich and powerful overnight, they all were inspired to make a major change in their country. Mostly, their capital interests
have been in education, healthcare, inventions, manufacturing, food and beverages, real estate, airlines, media, mining, oil, hospitality, entertainment, technology, retail, sports, financial services, etc. It does not matter which is our primary interest in life to become successful. The most important is doing always what we enjoy the most. Teacher's part. Question number 1. Why should we enjoy what we are doing for a living? Question number 2. What are the chances to succeed when it comes to inventing a non-competitive product? Question number 3. Why do we need to discipline ourselves in what we are doing in order to succeed? Question number 4. Which job activity are you interested in doing to help you succeed? Question number 5. Do you agree or disagree with the statement, quote, "If you want to become wealthy, start at an early age," end of quote. Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Le télécommunication est l'une des grandes entreprises qui ont une influence incroyable sur la vie des gens aujourd'hui, c'est très crucial dans notre société. Auparavant, le télégraphe était le seul moyen permettant aux gens de communiquer entre eux à longue distance. Plus tard, le télégraphe et le téléphone ont été fournis aux gens. Aujourd'hui, les technologies utilisées pour le télécommunication ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années. Carlos Slim élu, né le 28 janvier 1940 au Mexique, a été considéré comme l'un des hommes le plus riches du monde de l'année 2010 à 2013 en tant que président et chef de direction de Telmex Telecom. Slim avait acquis très tôt sa première fortune dans l'industrie mexicaine. Ayant le monopole sans concurrence directe, le public n'avait pas d'autre choix que d'embaucher des lignes téléphoniques. Que ce soit pour mener des affaires ou se communiquer avec leurs amis et leurs familles. Plus tard, avec la sortie du nouveau téléphone mobile nommé America's Mobile en 2010, il avait accumulé plus de 49 milliards de dollars. Le 3 novembre 2015, il a été nommé le N-2 de la liste des milliardaires de Forbes avec une valeur nette estimée à 63,5 milliards de dollars. L'industrie de télécommunications a surmonté le passé tel qu'il a été en 1968. Elle offrait désormais de multiples services tels que des applications logicielles, des câbles opérateurs, Internet, des opérateurs de satellites et autres. Sans le progrès énorme de télécommunications, notre civilisation pourrait toujours être considérée comme primitive, mais aujourd'hui, il nous donne la possibilité de nous communiquer les uns aux autres à longue distance quel que soit le pays auquel nous appartenons. Considérant l'histoire d'autres personnes qui ont réussi à s'enrichir du jour au lendemain et qui sont devenues riches et puissantes. Elles ont toutes été inspirées de faire un changement majeur dans leur pays. Leurs intérêts principaux ont été principalement l'éducation, les soins de santé, les inventions, la fabrication.
l'alimentation, les boissons, l'immobilier, les compagnies aériennes, les médias, les industries extractives, le pétrole, l'hôtellerie, les loisirs, la technologie, le commerce, les services financiers, etc. Peu importe ce qui est notre principal intérêt dans la vie pour réussir, le plus important est de faire toujours ce que nous aimons le plus. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi devrions-nous aimer ce que nous faisons dans la vie? Numéro 2. Quelles seront les possibilités de réussite lorsqu'il s'agit d'inventer un produit non concurrent? Numéro 3. Pourquoi avons-nous besoin de nous discipliner en ce que nous faisons pour réussir? Numéro 4. Quelle activité avez-vous intérêt de faire pour vous aider à réussir? Numéro 5. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante? Si vous voulez devenir riche, commencez à l'âge jeune. Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Hong Kong is a main attraction center for commercialization. In 1842, after China has ceded from the United Kingdom a parcel of its territory, such as the Hong Kong Island, the Kowloon Peninsula, and the land between the Kowloon Peninsula, the Cham Chung River, and neighboring islands, citizens in Hong Kong have been allowed to carry a British passport with limited rights. In spite of the privilege granted to Hong Kongers having a British passport, People's Republic of China did not recognize Hong Kongers with Chinese ancestry as British. Hong Kong passed all its rights to the UK after the Chinese lost the Opium War. Mostly, it has been taken because of its location as the world's most important economic center, located between Japan and Singapore. It facilitates the shipping and air cargo of the Western Pacific, connects with the major port of entry and trade of China, where the investments were flowing. Based on commerce till today, Singapore, Hong Kong's neighbor, remains the world's largest container port. In 2010, China became the world's largest manufacturer. According to research, it has 23.2% share of manufacturing. That overpasses the U.S. share in the world manufacturing activity. In 2008, the weakening U.S. economy has forced most of the companies to move to China due to the cheap manufacturing and business opportunities offering by the Chinese government. In 1978, the country was considered very poor, but its market reform has given a rapid growth that made it overcome many other countries, due not only to its history, where the British have left most of their wealth after their sovereignty over Hong Kong for 156 years, but as well for the hard work and collaboration of every Chinese citizen who understood how important it was to make a radical economic growth through manufacturing
and commercialization. This example must be taken by other countries which have the natural resources to develop themselves, but not being capable of doing so because of the lack of collective agreement. Teacher's part. Question number 1. Why did Hong Kong become a British colony? Question number 2. What makes today China the world's largest manufacturer? Question number 3. What was the benefit the British government offered to Hong Kongers in 1842? Question number 4. What was the controversy raised between Hong Kongers and the People's Republic of China? Question number 5. Why could it have been a national threat for the UK if the British citizen has been allowed to all Hong Kongers with no limited rights? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Hong Kong, centre d'attraction majeur pour la commercialisation. En 1842, après que la Chine a cédé au Royaume-Uni une parcelle de son territoire telle que l'île de Hong Kong. La péninsule de Kowloon est le territoire situé entre la péninsule de Kowloon, la rivière Shan-Chun et les îles voisines. Les citoyens de Hong Kong ont été autorisés à porter un passeport britannique avec des droits limités. Malgré le privilège accordé aux Hongkongais ayant un passeport britannique, la République populaire de Chine (RPC) n'a pas reconnu les Hongkongais d'ascendance chinoise comme britanniques. Hong Kong a cédé tous ses droits au Royaume-Uni après la perte de la guerre d'opium. Surtout il a été pris parce qu'il était le centre économique le plus important du monde. Situé entre le Japon et Singapour, il facilite le transport maritime et aérien du Pacifique occidental, qui se connecte avec le principal port d'entrée de commerce de la Chine, où coulaient les investissements. Basé sur le commerce jusqu'aujourd'hui, Singapour, le voisin de Hong Kong, reste le plus grand port de conteneurs du monde. En 2010, la Chine est devenue le plus grand fabricant du monde. Selon les recherches, 23,2% du secteur manufacturier dépasse une partie des États-Unis dans l'activité manufacturière mondiale. En 2008, l'affaiblissement de l'économie américaine a forcé la plupart des entreprises à s'installer en Chine face aux opportunités de fabrication et d'affaires à prix bas offertes par le gouvernement chinois. En 1978, le pays était considéré comme très pauvre, mais sa réforme au marché lui a donné une croissance rapide, ce qui lui a fait vaincre plusieurs autres pays. Par surtout, non seulement de son histoire où les Britanniques ont laissé la majeure partie de leur richesse après leur souveraineté sur Hong Kong pendant 156 ans, mais également du travail acharné et la collaboration de tous les citoyens chinois qui ont compris à quel point il était important de réaliser une croissance économique radicale à travers la fabrication et la commercialisation. Cet exemple doit être pris par d'autres pays qui ont des ressources naturelles pour se développer, mais ne sont pas capables de le faire faute de manque de décision collective. Partie du professeur. Question numéro 1. Pourquoi Hong Kong est-il devenu une colonie britannique? Numéro 2. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui de la Chine le premier fabricant mondial?
Numéro 3. Quel avantage le gouvernement britannique offrait aux Hongkongais en 1842? Numéro 4. Quelle a été la contradiction soulevée entre les Hongkongais et la République populaire de Chine? Numéro 5. Pourquoi il pourrait être un risque national pour le Royaume-Uni si le citoyen britannique a été autorisé à tous les Hongkongais sans droit limité? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il au texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. The solar system consists of the sun and the planetary system that orbits it directly or indirectly. The sun plays a very important role on our planet, and without it, our planet would have been uninhabited. Its surface is about 12,000 times larger than our planet, which means the sun's magnetic field is very wide to warm our atmosphere, and without the sun activities around the Earth, our planet will return to the icy era as it was 500 million years ago. The sun keeps us alive and our planet warm, heating the surface, help the lakes flowing through our wood, and keep our plants flourishing in their process of development. The radiation that emits from the sun is reflected on the Earth's surface and the clouds. However, we are not affected by it due to the ozone cape that protects us. Research has known 5 ice ages in the Earth's history. The last glacial period of the Quaternary ended up approximately 11,700 years ago with the start of the Holocene epoch based on climate proxies and the paleoclimatologist study. 1,000,000 years ago, it was very difficult to survive an icy era, but actually, mankind has developed different types of technology in order to resist any climate change, whether it comes with a low or high temperature. Most of the technology, such as the panel solar and others, has been created to bring artificial heat in every household on the planet. Not only when the winter comes, but also if the icy era event occurs once again in our history. Our planet is not the only planet benefited from the magnetic field of the sun. Its magnetic field expands further beyond the space and has reached the planet Pluto. And this extension magnetic field has been called by the scientist interplanetary magnetic field. Teacher's part. Question number 1. What would our planet become without the magnetic field emitted by the sun? Question number 2. According to the passage, how long ago did our planet suffer the icy era? Question number 3. What have scientists done to protect us in the event an icy era occurs again?
Question number 4. What could happen if the ozone cape had not been there to protect us from the radiation? Question number 5. Which other planet is benefited by the magnetic field of the sun? Question number 6. What do scientists call the extension of the magnetic field of the sun? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Le système solaire est constitué du Soleil et du système planétaire qui le contournent directement ou indirectement. Le Soleil joue un rôle très important sur notre planète et sans elle, notre planète pourrait avoir été inhabitée. Sa surface est environ 12 000 fois plus grande que notre planète. Ce qui signifie que le champ magnétique du Soleil est très large pour réchauffer notre atmosphère. Sans les activités du Soleil autour de la Terre, notre planète pourrait revenir à l'ère glaciale. Comme il y a été 500 millions d'années, le Soleil nous garde en vie et notre planète chaude réchauffe la surface. Aide les lacs coulent à travers notre bois et maintient nos plantes florissantes dans leur processus de développement. Les radiations émises par le Soleil se reflètent sur la surface de la Terre et les nuages. Cependant, nous ne sommes pas affectés de la cape d'ozone qui nous protège. Selon des recherches, nous avons connu 5 périodes glaciaires dans l'histoire de la Terre. La dernière période glaciaire du Quaternaire s'est achevée il y a environ 11 700 ans au début de l'époque Holocène, basée sur des indicateurs de climat et de l'étude paléoclimatologue. Il y a 1 million d'années, il était très difficile de survivre à une époque glaciale, mais maintenant, l'humanité a mis au point différents types de technologies pour résister à tout changement climatique, peu importe qu'il soit de basse ou de haute température. La plupart des technologies telles que le panneau solaire et d'autres ont été créées pour apporter une chaleur artificielle à chaque foyer de la planète. Non seulement lorsque l'hiver arrive mais aussi si l'événement de l'ère glaciale se reproduira dans notre histoire. Notre planète n'est pas la seule planète qui bénéficie du champ magnétique du Soleil. Son champ magnétique s'étend plus loin que l'espace et a atteint la planète Pluton. Ce champ magnétique d'extension a été appelé par les scientifiques « champ magnétique interplanétaire » FMI. Partie du professeur. Question numéro 1. Que deviendrait notre planète sans le champ magnétique émis par le Soleil? Numéro 2. D'après le passage, il y a combien de temps notre planète a subi l'ère glaciale? Numéro 3. Qu'est-ce que les scientifiques ont fait pour nous protéger si une période glaciale se reproduirait? Numéro 4. Que pourrait-il passer si la couche d'ozone n'avait pas été là pour nous protéger du rayonnement du Soleil? Numéro 5. Quelle autre planète profite le champ magnétique du Soleil? Numéro 6. Comment les scientifiques appellent l'extension du champ magnétique du Soleil? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. The violation of law
is a crime against any country's constitution. That crime sometimes could be a sentence to a lifetime in prison or a short period of time. Misdemeanors and felonies have been considered one of those violations. What is a misdemeanor and what is a felony? A misdemeanor is a minor crime committed in the legal law system. For instance, infractions, robberies are considered misdemeanor crimes, usually punished for years in jail. In the United States, people can be released paying for a bail if they have been arrested for a misdemeanor law violation. Though a person who committed this crime mostly is on probation, passing a time doing community service after incarceration. The United States Supreme Court has made no exception of age. Adults and minors can be judged and sentenced for a long time depending on the gravity of their crimes. A felony is a federal violation, mostly considered a high crime, sometimes sentenced to the death penalty, depending on the state law in the United States. An example of this violation is if someone crossed the United States border with no prior authorization by the U.S. government. This will be a federal violation. Both misdemeanors and felonies can have a severe impact on someone's life at a professional level. If somebody is guilty of any of this crime, that person can't work either for the government nor any private companies unless that person owns his own business. There are many online records set up to check on people's personal background to know whether or not they have been victimized by either misdemeanor or felony. Among those links, we count the Vine link. Once somebody is put into that system, it will pursue him for the rest of his life, and there is no way that can be deleted. A country's law is always different from another. In certain sub-developing countries, government has no access to that information unless it has been sent to them by another country in order to search for a fugitive, and that information can't be accessed by the public, but only by the foreign government in concern. Teacher's part. Question number 1. According to the story, define what is a misdemeanor and a felony. Question number 2. How can a misdemeanor and a felony affect our lives? Question number 3. What caution should be taken to avoid this and protect our professional lives? Question number 4. What is the advantage and disadvantage of a developing and sub-developing country? Question number 5. At what social level are people in jail? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire.
La violation de la loi est un crime contre la Constitution de tout pays. Ce crime peut parfois être une peine d'emprisonnement à vie ou une courte période. Le misdemeanor et le félonie ont été considérés comme l'une de ces violations. Qu'est-ce qu'un misdemeanor et qu'est-ce qu'un félonie? Un misdemeanor est un crime mineur commis dans le système juridique. Par exemple, les infractions, les vols qualifiés sont considérés comme des délits généralement punis à des années d'emprisonnement. Aux États-Unis, des personnes peuvent être libérées en payant une caution si elles ont été arrêtées pour une infraction de loi sur ce délit. Alors une personne qui a commis ce crime passe la plupart du temps en probation faisant un service communautaire après son incarcération. La Cour suprême des États-Unis ne fait pas aucune exception en ce qui concerne l'âge. Les adultes et les mineurs peuvent être jugés et condamnés pendant une longue période dépend de la gravité de leur crime. Un félonie est une violation fédérale généralement considérée comme un crime élevé, parfois condamné à la peine de mort dépend de la loi en vigueur aux États-Unis. Un exemple de cette violation. Si une personne traverserait la frontière des États-Unis d'Amérique sans autorisation préalable du gouvernement américain, après avoir capturé et libéreur continue de le faire, ça serait considéré comme une violation fédérale. Tant que le misdemeanor et le félonie peuvent avoir un grave impact sur la vie d'une personne au niveau professionnel. Si quelqu'un est coupable de l'un de ces crimes, il ne peut pas travailler ni pour le gouvernement, ni pour une société privée, à moins que cette personne possède sa propre entreprise. De nombreux dossiers en ligne ont été mis en place pour vérifier les antécédents personnels des personnes afin de savoir si elles ont été victimes de misdemeanor ou de félonie. Parmi ces dossiers, nous comptons le VIN-Link. Une fois que quelqu'un est mis dans ce système, il le poursuivra jusqu'à la fin de ses jours et il n'y a aucun moyen de le supprimer. La loi d'un pays est toujours différente d'un autre. Dans certains pays en développement, le gouvernement n'a pas accès à cette information excepte si elle lui a été envoyée par un autre pays afin de rechercher un fugitif et cette information n'est pas accessible au public mais seulement au gouvernement étranger concernant. Partie du professeur. Question numéro 1. Selon l'histoire, définissez un misdemeanor et un félonie. Numéro 2. Comment un misdemeanor et félonie peuvent affecter nos vies. Numéro 3. Quelles précautions faut-il prendre pour l'éviter et protéger notre vie professionnelle? Numéro 4. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un pays en développement et un pays développé? Numéro 5. À quel niveau social les gens sont-ils en prison? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Marriage is a sacred union built by society where both men and women vow to love, respect, protect each other until death sets them apart. On the other hand, polygamy has been considered a controversy against marriage. Polygamy is the practice or condition of having more than one husband and wife. In our modern time, it's been viewed as a sin by religious beliefs and has been declared an act of immorality. Back in the day, it was a norm in Arab tribes. Having 2 or 3 wives was a noble thing to do.
Research has shown that polygamy comes in 3 different ways. Polygyny, a man has the right to have more than 2 wives at the same time. Polyandry, a woman has the right to have more than 1 husband. Thousands of years ago, it was practiced in the West African continent, as in India and ancient Greece. That practice took place as well in the early years of the Christian Church. The Native American Indian has adopted it as well, but this ceased in 1890 through 1899 with President Wilford Woodruff. That time, all polygamous members have been considered a threat and rejected by their own church. Lately, this practice has been voted and permitted in China in 1949. What drew people to practice polygamy? Back in time, researchers have never been interested in finding what causes the subject due to a lack of information. Today, this subject has been considered taboo in our modern society. Still, there are other countries with this ideology. Teacher's part. Question number 1. According to the text, what is the controversy between marriage and polygamy? Question number 2. Why has polygamy been considered a threat to marriage? Question number 3. What is the difference between polygyny and polyandry? Question number 4. If you had to take a side between polygamy and marriage, which side would you take? Question number 5. Considering the story, what is your point of view about polygamy? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. Le mariage est une union sacrée construite par la société où les hommes et les femmes se vouent amour, respect et protection, jusqu'à ce que la mort les sépare. D'autre part, la polygamie a été considérée comme une contradiction contre le mariage. La polygamie est la pratique ou la condition d'avoir plus d'un mari et 2 femmes. À notre époque moderne, elle a été considérée comme un péché par les doctrines religieuses et a été déclarée un acte d'immoralité. À l'époque, c'était une norme dans les tribus arabes. Avoir 2 ou 3 femmes était une chose noble à faire. Des recherches ont démontré que la polygamie se présente sous 3 formes différentes. La polygynie, un homme a le droit d'avoir plus de 2 femmes en même temps. La polyandrie, une femme a le droit d'avoir plus d'un mari. Il y a des milliers d'années, ça a été pratiqué dans le continent ouest africain, comme en Inde et dans l'antique Grèce. Cette pratique a également eu lieu dans les premières années de l'Église chrétienne. Les Amérindiens l'ont adopté également, mais cela a cessé en 1890 à 1899 sur le président Wilford Woodruff. À cette époque, tous les membres polygames avaient été considérés comme une menace et rejetés par leur propre Église. Dernièrement, cette pratique a été votée et autorisée en Chine en 1949. Qu'est-ce qui a poussé les gens à pratiquer la polygamie ?
Dans le passé, les investigateurs n'ont jamais cherché de trouver les causes de ce sujet, faute d'informations. Aujourd'hui, ce sujet a été considéré comme tabou dans notre société moderne. De ce fait, il y a encore d'autres pays qui adoptent cette idéologie. Partie du professeur. Question numéro 1. Selon le texte, quelle est la contradiction entre le mariage et la polygamie? Numéro 2. Pourquoi la polygamie a-t-elle été considérée comme une menace pour le mariage? Numéro 3. Quelle est la différence entre la polygynie et la polyandrie? Numéro 4. Si vous deviez prendre parti entre la polygamie et le mariage, de quel côté seriez-vous? Numéro 5. Considérant l'histoire, quel est votre point de vue sur la polygamie? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte? Reading comprehension. Ask the students to read the story. After reading, ask if they understood. When yes, pick a student to explain what he, she understood. If no, give them a summary of the story to explain what happened. Later, double-check by asking all the students if they understood the story. Then get to the teacher's final questions. Now, listen to the story. Lately, social media, such as the internet and television, have become almost indispensable in a person's life. With the signal of the satellite, it is easier now to communicate anywhere in the world where there is internet connection. Almost anything can be found on the internet when it comes to searching for information related to business or any other questionable issues. As the internet can have a positive impact on our lives, it can also bring a negative effect on us. And that negative effect can mostly affect children. Research has proven that 75 and 90% of teenagers use the internet to send instant messages, and they are curious to explore other malicious subjects in it. They also become addicted to online video games and neglect their school tasks. The majority of people spend more time on the internet chatting instead of giving more attention directly to their loved one, and that has created the loss of the human touch. According to the American Psychological Association, spending a lot of time on the web can have both negative and positive effects on young people. On the other hand, television has had a potential reaction not only on adults, but children as well as young people. From the 19th to the 20th century, today's news is more accessible to inform about what is really happening in the world. Thanks to the invention of the television, television has been used as home entertainment for everyone to be enjoyed during their spare time. It gives us a quick learning about things. However, expert analysis proved that too much television is not good for our mind and health. It can entertain us, and it can be at times damaging and harmful for adults, young people, and especially for children whose brain is in process of growing. Watching too much television with them will decline their creativity or imagination and make it hard for them to think on their own. Besides, violent movies will not be appropriate for them, as they might lead toward a bad direction that will end up in violence. Whatsoever the cons and the pros internet and television might present, the world would not become what it is today without the advance of technology. Teacher's part. Question number 1.
What are the pros and cons about television and the internet usage? Question number 2. How does television and the internet impact people's lives? Question number 3. Why is it not recommended for children to watch too much TV? Question number 4. What are the risks that the internet presents for children? Question number 5. What is the percentage of teenagers in the U.S. that use the internet to chat? Number 6. According to the story, what title will be appropriate for the text? Lecture de compréhension. Demandez aux élèves de lire l'histoire. Après avoir lu, demandez s'ils ont compris. Quand oui, choisissez un élève pour expliquer ce qu'il a compris. Sinon, donnez-leur un résumé de l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé. Vérifiez plus tard en demandant à tous les étudiants s'ils ont compris l'histoire. Ensuite, passez aux dernières questions de l'enseignant. Maintenant, écoutez l'histoire. L'assassination du 2 octobre 1968 sur la place de la Tres Cultura à Tlatelolco, au Mexique, n'a pas été le seul massacre perpétré contre des manifestants pacifiques de l'histoire du Mexique. Environ 1500 personnes ont été assassinées, incluant des étudiants, des professeurs et autres civils, à la suite du scandale d'Echeverría, Díaz Ordaz et d'autres employés haut placés du gouvernement. Ce crime a violé le droit de l'homme à la liberté d'expression et cela a été reconnu au niveau international. Aujourd'hui, l'histoire s'est répétée, cette année 2014. Différentes voix ont annoncé à Oaxaca la disparition de 43 étudiants qui demandaient l'expulsion de Peña Nieto. En 2006, les enseignants Oaxaca ont manifesté en faveur d'une amélioration des conditions de travail. Une fois de plus, 17 personnes ont été affectées par la tragédie. Comparant le Mexique aux États-Unis et autres pays européens, il y aura toujours un grand vide qui sépare la manière démocratique de considérer le droit humain en matière de liberté d'expression. Les États-Unis et le Canada se caractérisent par une égalité formelle des droits et privilèges, une égalité politique et sociale dans un esprit démocratique. Bien que le Mexique soit un pays démocratique, il est loin de s'adopter au système de liberté d'expression et laisser les gens s'exprimer quand ils ne sont pas d'accord aux choses qui se passent dans leur pays. Il y a d'autres pays d'Amérique du Sud qui ont le même problème, même s'ils ont été fondés sur un système démocratique. Les gens ont peur de faire entendre leur voix lorsque quelque chose est inacceptable. Tous les gouvernements ont été créés par les votes de citoyens dans l'espoir d'obtenir de meilleures opportunités pour eux-mêmes et leurs familles. Il n'est pas raisonnable de les répudier quand ils demandent un changement. Nous sommes tous conscients qu'il y a toujours une bataille pour la liberté d'expression et de démocratie au Mexique et cela se terminera lorsque tout le monde pourra exprimer à haute voix ce qu'il ressent. Partie du professeur. Question numéro 1. Comment pouvons-nous définir un pays démocratique? Numéro 2. Pourquoi certains pays démocratiques ne respectent jamais le système démocratique? Numéro 3. Quels pays, à côté du Mexique, ne sont pas encore prêts à accepter la liberté d'expression? Numéro 4. Pensez-vous que ce qui s'est passé à Oaxaca, Tlatelolco, Mexico, ne se répète plus? Numéro 5. Pourquoi est-il toujours difficile de faire de grands changements positifs dans un pays? Numéro 6. Selon l'histoire, quel titre conviendrait-il pour le texte?